vous plaît. Mais ça va pas? Tu penses encore que l'argent pousse dans les arbres? Combien de fois je t'ai dit qu'il faut faire des économies? Mais ça va vraiment pas, Vikash. Mais c'est ce que je fais. Je viens de chez Super U là. Ça va. Les prix bas qui soulagent. C'est chez Super U. Prix bas. Nos priorités. Commerçant autrement. Dans la réalité actuelle, nous sommes conscients que vos engagements grandissent ainsi que vos obligations financières. Et si vous simplifiez tout ça avec un ABSA Personal Loan? Dites oui à une seule mensualité et reprenez le contrôle de votre budget en toute sérénité. Bénéficiez d'un financement jusqu'à 6 millions de roupies à partir de 7,25% pour un remboursement allant jusqu'à 7 ans. Pour plus d'infos, appelez le 402 000 ou contactez votre conseiller dans nos succursales. Offre soumise à condition. Your story matters. ABSA. APR à partir de 7,499% par an. ABSA Maurice est réglementé par la BOM et la FSC. Édition spéciale Radio One, budget 2026-2027. Ashley Victor au micro. Et donc aujourd'hui, nous décidé pour faire une émission avec ban spécialistes dans d'autres domaines et pas avec ban politiciens pour capable décortiquer un peu le budget tout à l'heure. Mona sur le plateau Raj Sunthoo qui est sociologue. Bon après-midi. Bon après-midi. Donc on a aussi Sunil Dowarkasing qui n'est plus présenté, qui est un expert en la chose environnementale et aussi un ancien député. Bon après-midi, Sunil. Bon après-midi, Ashley. Donc nous pouvons tout à l'heure, après le discours du budget vers 19h, donc la présence de Chandan Jankee, qui est économiste et aussi ancien diplomate pour Maurice, en Russie notamment. Donc c'est pour une émission que nous ne pas le faire. C'est pas une émission palable. Nous pas une émission nous parle droite sur le sujet. Ce qui intéresse nous, c'est pas qui est ça qui peine un politicien ça plateau là. Sunil aussi n'arrête de faire politique. Politique environnementale c'est autre chose, Sunil. Mais n'arrête de faire politique active parce que sinon nous vous prenons du monde de l'opposition pour qu'il dise que le budget là pas bon. Alors si dans le gouvernement et si vous dites le budget là bon, donc nous évite discours qui n'ont aucun sens parfois, nous retournons vers l'essentiel. L'essentiel, c'est qui, notamment le pouvoir d'achat. Vous pensez que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et ce matin, nous tenons à l'économiste Manisha Dokoni qui est avec nous pour Focus et qui nous dit qui particulièrement sa foi-là, encore plus qu'il ban les autres fois, bien sûr, parce qu'il nous a connu que le contexte économique est tout le temps et n'a ban aléa, tout le temps et n'a ban problème. Le monde tout le temps vit en guerre quelque part dans le monde. Avant l'Iran, tiena l'Ukraine. Tu peux dire nous qui pour monter à cause de l'Ukraine. Avant ça, tu as même l'Irak. Avant ça, tu as tout le temps un problème et tout le temps pour ban aléa par rapport à l'économie. C'est ça l'économie finalement, parce qu'il nous un monde global et nous interconnectés et c'est à cause de ça qu'il faut seulement pour ban trouble dans l'économie et surtout nous, Maurice, qui est un pays qui est un net importer, un pays qui importe plus qu'il y exporte et c'est clair qu'il nous peut plus influencé par ce qui peut passer ailleurs. Avant tout, Raj Sunthoo, d'une perspective sociologique, Bandimun qui écoutait connaît qui accorde beaucoup d'importance à la sociologie parce que c'est justement ça l'étude de la société qui parfois nous met de côté parce qu'ils nous pensaient qu'il y a des affaires qui sont bien plus importantes que ça, mais la sociologie, depuis l'année dernière, dans observation, comment est-ce que la population peut réagir par rapport à l'ancien budget? Bon, c'est ce qui nous remarqué. C'est Jimoun tout le temps dans une
feelings, tout le temps, il y a quelque chose à dire, l'opinion, et l'opinion là, il est partagée. Et il y a une bonne partie du monde qui trouve, comment dire, budget là. Il y a des affaires qui sont improve. Il y a des gens qui disent, comment dire, il focus plus sur la pension. Il y a des gens qui focus plus, comment dire, comment le pouvoir d'achat est baissé. Il y a des gens qui, comment dire, un mix. Il y a plusieurs gens, plusieurs qualités, plusieurs groupes de gens, et ils ont plusieurs qualités de l'opinion. Si vous pouvez dire des gens qui sont gagnants dans certaines affaires, mais voilà, pour dire que le budget là, c'est extrêmement bien et bien fait, et je ne suis aussi gagnant là-dedans. Nous devons trouver, comment dire, dans une façon, comment dire, qui est là pour dire, comment ils sont pour dire ça, est-ce qu'ils ont sorti gagnant ou est-ce qu'ils ont perdant, et cette opinion, les voyer. Est-ce que généralement, Banjimoun, vous réfléchissez par rapport à ce qu'ils ont gagné ou ça, c'est qui pays gagné? Non, pas vraiment ce qui pays gagne. Du monde pas ce qui pays gagne. Plus vraiment. individuel. Plus individuel. Et c'est moi, je suis content, comment dire, s'ils amènent un budget, comment dire, qui les pays là un petit peu plus haut, comment dire, les faire du monde, comment dire, gagne plus l'argent, plus l'emploi, plus l'opportunité. Tout ça là est important. Il y a beaucoup d'affaires. Parce que si vous regardez secteur par secteur, trouve par secteur par secteur, c'est l'éducation. Vous regardez côté de l'éducation, est-ce qu'il peut gagner quelque chose là-dedans? C'est parce que sécurité sociale, est-ce qu'il peut gagner, s'il peut gagner la santé, est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il l'importance, justement, la transition ENA en ce moment, bien plus, est-ce qu'il est bien plus qu'il les autres l'année précédente? Et Ashley, nous avons actuellement à l'île Maurice un système, ce qu'on appelle un néoclassical economic model, qui est basé foncièrement sur la consommation, la quantité, l'emprunt, nous faire. Là, actuellement, dernièrement, ce qui peut exploser à l'île Maurice, c'est le real estate speculation. Donc, et puis, nous avons une série de secteurs traditionnels limités, comme le sucre, etc., etc. Actuellement, c'est vrai, quand on regarde l'économie, aujourd'hui, l'économie est un défi fondamental. C'est basé beaucoup plus sur un intensive use de fossiles, de l'énergie, qui éventuellement pèse beaucoup, beaucoup sur le budget même du pays. Deuxièmement, nous retrouvons aussi l'économie qui est basée sur un système agricole qui est chemically intensive. L'île Maurice, numéro 1, la consommation de pesticides dans le monde. Ça pas étonne personne, mais il y a pas de chiffres. Il y a aussi l'économie aujourd'hui qui est basée beaucoup plus sur attracter les étrangers pour venir les property owners dans l'île Maurice. Et finalement, c'est l'économie qui n'a pas baisse les bras du tout pour exploiter toutes les ressources naturelles qui nous ont. Voilà un petit peu ce qui nous est autour de nous. Et ça, l'économie-là, aujourd'hui, en même temps, qui coûte de la terre avec la guerre, qui finit dans, et nous trouvons qu'il y a un coût de rising living cost, nous trouvons qu'il pouvoir d'achat banjimoun érodé, nous trouvons increasingly l'inégalité, pas de chiffres, l'inégalité peut grossir, mais plus grave, Ashley, nous payons l'économie parallèle, nous payons une narcotique économie dans ce pays-là. Ça, nous avons tendance pas causer du tout. Nous avons l'économie qui est driven par la drogue. Nous avons l'économie aujourd'hui, et ça, nous n'avons pas envie de trop causer, mais nous bien dire qui nous avons ce gros problème-là aujourd'hui. Nous avons l'économie parallèle qui est driven by narcotics. Oui.
et qui qu'il influence nous l'économie centrale par plein de choses, hein, parce que quand il y a de casse qui n'est pas régulé, donc pas payer une taxe, et qui là aussi la production aussi, il cause un problème. Donc faut pas qu'ils nous minimisent. Souvent, on minimise ça. Souvent, on psycho ça. Et qui crée un gros problème économique si nous pas prenons ça en considération. Ça, l'économie parallèle là, qui crée notamment par la drogue, effectivement, comme Sunil peut dire. Dans quelques secondes, commence le discours du budget au Parlement. Un discours du budget qui se boucle à suivre au salle live YouTube, là d'ailleurs, dans quelques secondes. La ministre et la speaker, en ce moment, c'est l'hymne national qui pèse en ce moment, tout le monde débute. Donc voilà, une bonne affaire qui touche Bandimoun l'année dernière, c'était la pension. Est-ce que vous pensez que Bandimoun attend que sa pension la paix retourne à 60 ans ou pas? Oui, parce que pour plusieurs raisons, hein, pas pour qu'elle est énumérée par la raison, mais le souhait là, mais entre le souhait, c'est que le gouvernement peut faire très probablement un grand fossé de l'argent. Donc le Premier ministre qui commence ce discours, donc nous pouvons basculer vers donc, nous bascule justement à l'Assemblée nationale. Non, dans quelques secondes, la régie dit moi. Oui, donc, c'est OK. Donc là, c'est voilà. Donc, on va se faire un son dans mon casque. Donc, là, c'est un photographe qui peut prendre une photo. C'est la tradition, hein, c'est la tradition qui veut ça. Bon, c'est l'occasion aussi pour un photographe de presse de gagner une photo de tout un élu dans un cadre comme ça, parce que normalement, en temps normal, Dans le gouvernement, peut-être, ou un peu excité pour écouter un petit peu. Dans l'opposition, ou être beaucoup plus attentif à ce que je peux finir parce que vous analysez tout bout de bout, tout bien intervenir. Donc, il tient un petit peu le chaud et le froid, comment vous dire. Mais c'est un grand moment. Je suis content parce que une bonne année sur la destinée du pays pendant la prochaine année, mais peut-être 2-3 ans aussi. Quand dans l'opposition, vous avez un peu de mauvaise foi aussi. Vous avez d'accord? Oui. C'est ça la politique. Ouais. Vous êtes critiqué pour critiquer parfois. Oui, définitivement, il y a un peu ça. Mais moi, je fais critique moins dans le sens que moi, je fais faire beaucoup d'interventions. C'est pas mon mal d'intervention qui motive dire si nous dire. Mais disons frontalement, on aide des fois, on fait pas de comments, mais une autre ambiance. Voilà. C'était une autre ambiance. Voilà. C'est vrai que c'est un moment un peu privilégié quand tu es invité par un journaliste de vivre ça. C'est un événement hein, pour toute la presse d'ailleurs. Hein. C'est un événement. Vous trouvez qu'il va. Il y en a qui, ma collègue, il fait ce brushing, etc. Bien mettre le gel, garçon, etc. Habillé bien, cravaté pour l'occasion. Donc c'est une tradition, quelque part, une tradition, même si parfois il paraît un peu ridicule, mais c'est ça le pays finalement. Et bien pour autant qu'il nous respectait cette tradition-là, qui nous gagnait, qui nous parlait, nous gagner avec un anglais. Et voilà, c'est ça Maurice. Donc, nous. Voilà, le Premier ministre qui commence ce discours. Donc, voilà.
Raj Sunthoo, avant qu'il nous bascule de l'autre côté, là, un petit souci, avant qu'il nous bascule, qui, selon vous, va attendre Ban Ki-moon pour sa budget là? Attends. Normalement, ban jiwen pi atan aja ina ban subvention dans ban et ina ban ina baisse des prix des Pasang ressources. cawe so no Facebook lah. Ban jiwen beaucoup attendre et Sam cawe so no Facebook live lah. Pasang le budget qui Gagner, est attendre c'est à quel point comment dire d'attendre pour réussir matérialiser ça. Lah, donc quoi. Mais Jimoun il a beaucoup attendre parce que le pouvoir d'achat est baissé. Donc, généralement, l'attente est une question monétaire. Beaucoup de gens ont envie que beaucoup casse, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a Maurice, c'est manque de connaissances, par exemple, qui montre que finalement, il n'y a plus beaucoup de casse par les équipes ou better off pour ce type? Non, vaut mieux moi dire plus prix baissé, contrôle la vente. L'article de consommation et plus du monde ou plus apprécié plus beaucoup du monde. Voilà, donc nous voilà le oui, donc voilà, nous parlons en direction de l'Assemblée nationale. Voilà. We are ushering in a new era of representation for women. Women are not just participating, they are in leading roles. Let me give you some examples. The Chief Justice, the Deputy Prime Minister, yourself, the Speaker of the National Assembly, the Governor of the Bank of Mauritius, who is here, 7 out of 10 mayors and deputy mayors, including the Lord Mayoress, who is also here, and Deputy The independence and integrity of major institutions like the Office of the DPP, the Bank of Mauritius, and Statistics Mauritius have been restored. And we have achieved a major milestone in fiscal and statistical transparency with the graduation of Mauritius SDDS Plus. Mauritius, Madam Speaker, is the first country in Africa to attain that level. The facts speak for themselves. The reconstitution of our nation is firmly on track. Yet, I must be candid. Madame la Présidente, j'ai toujours dit que je ne dispose pas d'une baguette magique capable de transformer notre pays et notre société du jour au lendemain. Le progrès durable repose inévitablement sur la vision, le temps, la persévérance et un travail constant. Despite the progress we are making, the rebuilding of our economy and society cannot be achieved in a single year or through one budget. It requires sustained effort. Beside the catastrophic situation that we have inherited, we are facing more frequent external shocks in a world fraught with military conflicts and other geopolitical tensions. We are also having to grapple with the mounting threats of climate change, our growing exposure to natural disasters such as cyclones, droughts, and floods, and the disrupting impact of demographic shifts. To achieve our objectives,
principles of good governance and responsibility. Let me therefore, Madam Speaker, turn to our policies for a future-ready economy centered on a forward-looking, inclusive, higher growth. We have a strategy anchored on the following 7 pillars. First, leveraging AI and digitalization. Second, unleashing a startup revolution and SMEs potential. Third, expanding and modernizing our economic space. Fourth, re-engineering the major existing sectors. Fifth, unleashing the potential of our green economy. Sixth, addressing investment constraints. I will speak about our strategy on AI and digitalization. The AI revolution must not be something that happens to Mauritius. It must be something that Mauritius prepares for, participates in and benefits from. This is why government is acting on 3 fronts. First, following my request to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, at the recent AI Impact Summit in New Delhi, to use these good officers so that Mauritius could benefit from the participation in Google's America-India Connect initiative. This is a major international subsea connectivity that can add a new layer of resilience to our existing submarine cable systems and therefore strengthen strategic routes towards South Africa, India, and Singapore. Second, we are positioning Mauritius as a trusted base for AI will be trained and enabled with access to a personalized AI teaching tool to support them in lesson preparation, classroom teaching, assessment, feedback, and student support. In parallel, 12,000 grade 9 students will be supported with access to AI-enabled learning tools. Government will also undertake carefully designed pilot projects across all the grades in both secondary and primary schools to ensure that AI is deployed safely, responsibly and effectively in education. This is how we will begin transforming education for a generation of AI-native students already growing up in our schools. Government, together with the private sector, will also train 25,000 Mauritians in practical AI skills over the next year, including developers, entrepreneurs, SME owners, and transformation across organizations. I am providing 25 million rupees for the establishment of a national AI learning platform. It will offer structured training and certification as well as AI innovation startup programs to support youth entrepreneurship. I'm also providing for the upgrading of the digital interactive
virtual assistant platform. Madam Speaker, as we promote AI, we must also retain firm oversight and control over its development and use. Government will issue a national artificial intelligence guideline for governance and responsible use of AI in higher education and civil service. I'm providing 13 million rupees for a cyber forensic lab to strengthen investigative capabilities, a national cybersecurity survey to assess preparedness and improve resilience, setting up information security management systems across the whole of government. Madam Speaker, the second pillar is about unleashing a malicious startup revolution, key to democratize our economy, open new doors for innovators, empower them to turn their ideas into jobs and opportunities. We will bring about a malicious startup revolution by creating a strong ecosystem comprising of a dedicated startup act, a hub at the upcoming special economic zone at Kokuzo, a high-level public-private startup council to oversee implementation and coordination, an accelerator scheme at the EDB, a digital patent management system, a dedicated startup labor framework that draws on international best practices, and an income tax holiday of 10 years for startups applicable from the day they start operations. Government will award an innovative scholarship of up to 500,000 rupees in seed funding to 10 university students so that they can turn their ideas into commercially viable projects through the National Research and Innovation Institute. The startup revolution will further consolidate the important role played by SMEs in our economy. As most startups will qualify as SMEs, they will also benefit from our existing and new policies to support SMEs. The new policies include an SME bill to create a more conducive business environment, an extension of custom duty exemption on eligible utility vehicles to registered SMEs operating in the transformative sectors, a single digital platform to be developed by SME Mauritius, sharing information on all schemes, grant, tax incentives, and financing facilities. Madam Speaker, to be future ready, our economy must also be more diversified, with robust new industries providing much wider investment space and opportunities for local and foreign entrepreneurs. A new high-tech special economic zone is being set up on the 83 arpents of land at Kokuzo. This also follows my participation at the recent AI Summit in New Delhi. Infrastructure works for the SEZ at Kokuzo are being completed, and an SEZ incentive scheme is being implemented. We expect the SEZ to attract significant high-impact investment in AI, digital sectors, and advanced manufacturing over the next 5 years. This, Madam Speaker, will give a major boost to our export sector. The government is hereby setting up an ambitious target of increasing exports of goods from US dollars 1.5 billion today to $3 billion within the next 5 years. As part of the master plan to modernize the port, enhance its competitiveness, and transform Mauritius into a premier port in the region, government is implementing the Island Container Terminal project. This high-impact project, worth $1 billion, is being undertaken under a G2G arrangement with the government of India. The Mauritius Ports Authority will provide a second license to an international operator for container handling, bunkering, and transshipment. In addition, Madam Speaker, the Mauritius Ports Authority and the Cargo Handling Corporation Division have already embarked upon the implementation of a series of strategic projects representing a total investment of around 7 billion.
Redis-moi. Government is also considering a new project of a 41 organ Ça, adjoining radio the est food là-bas. sector. This project will Ça là-là. cut across Et là. most sectors of our economy, from residential to La tourism, Rénine. to commerce, entertainment, and leisure. Ouais. Digital Attends. finance center, Attends, là. among others. Together with the Harbour Bridge Ouais, mais non, mais je veux toujours la faire rentrer. Ouais. regeneration project. Allez, je vais checker là, on check un coup, tu joues là. Ouais, on a mute, on a mute, ouais. Ouais, merde. Mike, on est. Be introduced. An agroforestry project will be implemented, and this will act as the resource center for researchers and farmers while producing safe foods for the local market and further strengthen our food security. And to further boost our agricultural sector, government is investing in increase livestock production. Madam Speaker, I'm providing 45 million rupees for upgrading of farm buildings, goat production, farms, and scale-up cattle and sheep reproductive farms to increase the supply of breeding stock. 75 million rupees to subsidize the purchase of animal feed by breeders. 27 million rupees under the Livestock Development Scheme for incentives for purchase of animals equipment and assistance for veterinary services. 50 million rupees for the construction of a modern, state-of-the-art veterinary hospital. I now turn, Madam Speaker, to our policies to consolidate the banking and financial sector, services sector. We are accelerating our policies to adapt to fintech and digital finance while strengthening resilience and regulatory oversight. Our immediate priority is to consolidate the reputation of Mauritius as a trusted international financial center
and to ensure full readiness for the 2027 mutual evaluation by ASAM Lab. To this end, a national crime agency will be set up to, among others, to consolidate and strengthen investigations into serious fraud, corruption, money laundering, and complex transnational crimes. Secondly, the Mauritius Police Force will deploy specialized investigative tools to support investigations involving virtual assets, financial crimes, and forensic accounting. Thirdly, the Computer Emergency Response Team of Mauritius, CRTMU, will establish a national fraud reporting and response mechanism to better protect citizens and businesses from cyber fraud and scams. And fourthly, the Bank of Mauritius will roll out a threat intelligence sharing platform to facilitate real-time exchange of cybersecurity intelligence among banks. At the same time, we are laying the foundation for the next generation of financial services by introducing clear rules for the issuance of an investment in stable coins and the tokenization of real-world assets. In the same vein, an open banking framework will be introduced to enable the secure sharing of customer financial data between licensed banks, virtual asset service providers, and authorized fintech providers. Madam Speaker, our banking legislations date back to 2004. Over the past decades, the banking sector has changed beyond recognition. Our laws, therefore, must keep pace. To this end, I will introduce before the end of this year a new Bank of Mauritius bill, a new banking bill, and an appropriate resolution regime. These three pieces of legislation will strengthen governance, sharpen prudential regulation and supervision, enhance consumer protection, and bolster financial stability while fostering innovation in the delivery of financial services. Madam Speaker, I will now outline policies for our construction industry. Our construction industry must evolve in lockstep with our energy and environmental imperatives. Buildings should increasingly function as power producers and not merely as power users. We are therefore amending the relevant legislation to enforce a green building code. I now turn to the tourism industry. The tourism industry is performing well, but there are new, powerful global trends and exigencies facing the industry, challenging our traditional model. We therefore now need to accelerate the implementation of tourism diversification and sustainability recommendations outlined in the blueprint for tourism development. Protecting our lagoons, our beaches, biodiversity, and natural resources must remain at the heart of our tourism strategy, while supporting the development of new tourism experiences beyond the traditional coastal model. Greater emphasis will be placed on a nature-based tourism, cultural tourism, wellness tourism, and community tourism, ensuring that growth is both environmentally responsible and economically inclusive. The uniqueness of Rodrigues as a tourist destination will be preserved and at the same time further enhanced through the construction of the new runway. In line with our objective to diversify the tourism product and increase local participation, government will support the development of eco-integrated tourism villages across different regions of Mauritius, and these villages will showcase the country's cultural heritage, local cuisine, handicrafts, history, agriculture, and natural attractions while offering visitors authentic experiences beyond the traditional resort environment. This will also encourage tourists to discover the interior of the island and spend more time with local communities, creating new economic opportunities outside the traditional tourism zones. To support this transformation, increased investment in destination marketing will be essential. Mauritius will continue to strengthen its presence in traditional markets while expanding its reach in emerging markets with high growth potential. Promotional campaigns will place greater emphasis on the island's unique culture,
sustainability initiatives, ecotourism experiences, inland attractions, and authentic Mauritian way of life. By repositioning Mauritius as a diverse, year-round destination, offering much more than sea, sun, and sand, the country will attract high-value visitors, increase average visitor spending, and reinforce its competitiveness on the global tourism stage. Madam Speaker, I'm allocating 1 billion rupees to support this tourism policy transformation, including 490 million to the MTPA. I'm also providing for the revamping of the École Hôtelière Sir Gaëtan Duval in order to address both shortages and skills gap in the tourism sector. We will introduce a digital system to enable all non-citizens to apply for an e-visa prior to traveling to Mauritius, and thus again reduce queues at the arrival terminal and also consolidate national security. Madam Speaker, I now turn to our policies to usher in a new era of development for the creative industry, making it another key pathway to higher levels of investment and growth. We are putting artists first. We are amending the appropriate legislation to give them the proper recognition as cultural workers. Government will promote the establishment of an artistic and cultural hub. That hub will house a national museum bringing together collections currently scattered across our islands under one roof. It will comprise an artistic and cultural zone and an interpretation center. The hub will be implemented with private sector participation. We will put in place a one-stop shop to deliver permits for events. They will have to deliver the permits within 15 days. A creative arts and cultural development program will be launched, backed by an initial allocation of 30 million rupees from the literature funds, and this program will support artists at all levels to create, perform, and access new markets. The Ministry of Arts and Culture will initiate preparations for the hosting of a Biennale de l'Océan Indien in September 2027. This event will serve as the regional platform for artistic exchange while boosting the visibility of our local artists. Government will also strengthen cultural assets. To this end, donc, un petit résumé entre-temps, je rappelle qu'ils sont capables de suivre ban mesures budgétaires en fil rouge sur la page Facebook de Radio One. Donc, il y a quelques points, quelques mesures. Donc, un nouveau bâtiment qui pour construire, c'est un nouveau bâtiment pour bien capable de produire l'énergie. Et la loi régit. To create future prosperity. We are investing to make oceanic research a growing sector in its own right, driving marine innovation and jobs. An international center for ocean studies will be set up at the University of Mauritius. The National Research and Innovation Institute will coordinate the research functions currently undertaken by the Mauritius Oceanography Institute and the Albion Fisheries Research Center. To support oceanic research, a comprehensive regulatory framework for hydrography, the mapping and measuring of our seas, seabed, and coastal waters will be formulated. And a Mauritius Ocean Technology Incubator will be established at this institute.
Madam Speaker, as regards our fisheries sector, I'm providing for the expansion of semi-industrial feed expansion and artisanal support to transition traditional fishers to high-yield waters. The ADB will issue international expressions of interest for the development of 28 fish farming zones, comprising 20 in lagoon zones and 8 off-lagoon zones, in addition to the 6 barachois. With a view to strengthening the fisheries sector, government will give further consideration to the development of a new fishing port. This would provide modern landscaping, storage, processing facilities, and thus improve operational efficiency, reduce post-harvest losses, and enhance seafood quality standards. And in line with government's objective to build up food security, incentives will be given to encourage bank fishery, expansion of semi-industrial fishing fleet, increase in the development of smart fish aggregating devices, and investment in industrial banks and tuna fisheries. These measures and other policies being implemented by the government are expected to significantly increase local fish production from 5,000 tons to 15,000 tons over the next 3 years. Government will implement a dedicated program to accelerate the production of high-value aquaculture species and seaweed farming for domestic and export markets. The program will support both large-scale commercial investments and SMEs through access to seed stock, technical assistance, financing, demonstration farms, and market development support. And to encourage aquaculture operators, I'm introducing a 30% freight rebate scheme up to a maximum of $200 per container on approved imported aquaculture feeds. The only one, I'm also allocating 41 million rupees for the immediate construction of 2 new high-capacity hatcheries at the Albion Fisheries Research Center. Madam Speaker, I now turn to Pillar 6, which is addressing investment constraints. Our vision for the economy centered on an investment-led growth. It must be supported by a conducive doing business environment and responsive labor market. The ADB will undertake a comprehensive review to streamline the delivery of existing procedures for business licensing and permits. A new business facilitation bill will be introduced to address bottlenecks and facilitate the ease of doing business. Madam Speaker, we're introducing the principle of a silent agreement, which will put an end to this long waiting time. We will leverage AI technologies to enhance effectiveness of investment policies. A multilingual chat box and other AI-powered automation tools will be deployed on the National Electronic Licensing System platform to provide 24/7 support to investors and businesses. A similar AI tool will be introduced at the Financial Services Commission. Our labor market, Madam Speaker, the labor market policies will close gaps, boost supply, and align skills with demand. First, the government will formulate a comprehensive migration policy to attract foreign talents and address labor shortage and skills mismatch. Second, a national e-diaspora platform will be established by the EDB to harness diaspora expertise in support of national development priorities. The Public Procurement Act will be amended to allow public bodies to directly engage qualified diaspora experts for specialized services on mutually agreed terms and conditions. Third, to tackle skills mismatch at its source, we're improving trainer quality. The Mauritius Qualification Authority, MQA Act, will be amended to make it mandatory for the registration of all trainers at the technical and vocational education and training. And it has to be based on competency, teaching skills, and industry experience.
Fourth, micro-credentials will be integrated in national qualifications framework to enable rapid, just-in-time upskilling, reskilling, and to better match training to labor market research needs. Fifth, the HRDC will launch a skills interface platform to coordinate employers, training providers, and government in priority sectors. It will also commission sectoral and national skills intelligence for these same sectors. Sixth, to encourage enrollment in training programs, we are increasing training monthly amounts as follows. For the National Skills Development Program, from 8,000 to 10,000 for unemployed trainees up to diploma level. For the graduate training for employment skills, the total support will be raised from 100,000 rupees to 120,000, with a cap of a monthly stipend raised from 10,000 to 12,000. Madam Speaker, there are challenges that are weighing heavily on the well-being of our people. We need to deal with them squarely and meaningfully, as the concerns of our people are the priorities of this government. I will now present 4 flagship projects. Flagship 1, Purchasing Power Shield. The first of these flagship projects is the Purchasing Power Shield to halt and reverse the erosion of the purchasing power, especially for low and middle income families. Where the market fails, government should intervene and lead. As pledged in our government program, the State Trading Corporation will bulk purchase essential consumer goods to lower living costs. These products will be sold nationwide with capped profit margins, resulting in a significant price reduction on a large number of essential consumer goods. Following the establishment of the Price Stabilization Fund of 10 billion rupees announced in last year's budget, I'm again providing a contribution of 2 billion rupees in this budget. We are also extending subsidies to more consumer goods. They include corned mutton, corned beef, canned tuna, infant food, macaroni, black lentils, red beans, and luncheon meat. The new lower prices will be effective as from the 1st of July of this year. A new law to crack down on abusive pricing, as well as a clear framework for parallel imports, will be introduced. Government will review the framework for the retail sector, including trade fairs, shopping mall practices, and hawker issue. An e-commerce bill will be introduced. Madam Speaker, now turn to the 25 by 35 food security project. The central aim of this project is for Mauritius to be able to produce at least 25% of its food requirements, with a minimum dependence on imported inputs by the year 2035. Food insecurity is an existential risk. It is a serious threat, Madam Speaker, to the well-being of our people, and we are therefore confronting it now. We are amending the Food and Agricultural Research and Extension Institute Act of 2013 to empower the Institute to implement and deliver the 25 by 35 food security flagship project in a coherent and holistic manner. We will also introduce a food security and nutrition bill, promote contract farming, double the amount of land devoted to food production to 25,000 arpents by 2035, and fast-track the recruitment of foreign labor across all skill levels in agriculture. STC will also invest in a national food reserve storage facility to increase the reserves of grains, pulses, and other essential commodities. The third flagship, Madam Speaker, aims at improving water access for everyone. I'm allocating this year 175 million rupees to provide some 11,000 households with facilities such as tanks and fittings for continuous water supply. And at the same time, we are investing in the long-term sustainability and resilience of our water system. I'm earmarking 6.4 billion rupees over the next 3 years to expand the national water catchment capacity and improve the water delivery system.
Construction of the Rivière des Anguilles Dam is at last scheduled to start later this year. In addition, there will be an investment in the drilling of 20 more boreholes, pipe replacement, and the construction of 15 more containerized pressure filtration units. The fourth flagship project is about building energy secure Mauritius with a clear goal to achieve 60% of renewable energy mix by 2035. Our strategy is anchored in expanding storage capacity, inclusivity, efficiency, and grid stability. The CEB has invited bids for 220 megawatts of solar PV generation integrated with battery storage. Under the new net metering arrangements and the carbon neutral schemes, households and businesses are further incentivized to invest their own renewable energy projects. To enhance the inclusiveness of our renewable energy policy, the CEB will transfer ownership of the solar PV kits installed on the rooftop of 1,000 beneficiary households, enabling them to benefit from 100% of electricity generated compared to 50% currently. These families will benefit more savings on their monthly electricity bills. The CEB will increase its feed-in tariff payable to households exporting to the grid by 15%. That is from ₹4.20 to ₹4.83 per unit. This will allow beneficiaries to reduce their net monthly electricity bill further. To accelerate the deployment of rooftop solar photovoltaic systems paired with battery storage for all segments of our society, eligible households will be provided a grant of 25% of the cost of acquisition of a rooftop solar PV. It will be up to a maximum of 75,000 rupees per application under the household rooftop solar PV scheme. Madam Speaker, I now turn to our social policies and how we will shape them to empower our citizens to play still more positive role and a proactive role in our inclusive society. Families are the bedrock of a stable and prosperous society. We are therefore adding building blocks to the new social compact we set out last year with a focus on families, more particularly low and middle income families. Our policy is anchored on the following: inclusive education, healthcare, investing in the well-being and better services, housing for low and middle income companies, aging with dignity, poverty reduction, youth empowerment, strengthening the nation through sport, upgrading public services, law and order, gender equality empowerment and child protection, and environment enhancement. Let me speak first about our policies on education. Education is about preparing ourselves and our children for the new world. It equals upward social mobility and breaking cycles of exclusion. Since assuming office, Madam Speaker, we have made good progress, let's say. We have listened to stakeholders, we have made the system more inclusive, and invested to improve standard and the relevance of education. Today we go further. In spite of the pressures of fiscal consolidation, I'm increasing the combined budgets allocated to the Ministry of Education and Human Resources and the Ministry of Tertiary Education, Science and Research by 2.6 billion rupees. Our deep conviction is that no child should be left behind. Guided by our values of equity, dignity, and opportunity, we are therefore further strengthening the foundation program, an effective, inclusive approach that ensures every student can live up to his or her full potential. I'm allocating 133 million rupees for the acquisition of textbooks and learning materials and the setting up of 3 new MITD multi-sector training centers
to deliver the foundation practical programs for children in grades 7 to 9. To the same end, government is coming up with the basic literacy and numeracy programs for grade 1 and 2 to address learning gaps at an early stage. The special education needs, SEN, is yet another sector where this government's compassion and inclusiveness policy converge. I'm therefore providing for the creation of a specialized early intervention unit in primary schools for children aged 3 to 5, recruitment of occupational therapists, speech therapists, and physiotherapists to be posted in SEN institutions, acquisition of specialized equipment and upgrading of classrooms, an increase of 20% in seasonal fee for specialist support services attending SEN, additional SEN regional development centers. Madam Speaker, in regards to secondary education, government will introduce a technical education applied pathway in grades 10 and 11. It will provide practical, competency-based subjects aligned with the labor market needs and help reduce disengagement and dropout risk. To tackle bullying in our schools, I'm providing 10 million rupees to roll out an anti-bullying campaign in all our schools. I now turn to our policies and measures for the tertiary education sector. Our national strategy for higher education, science and research 2025-2035 is centered on transforming Mauritius into a globally connected, innovation-driven knowledge economy. To put our tertiary education system firmly on that path, a new framework will be introduced to allow world-class universities to operate domestically with full university status from day one. A centralized Study in Mauritius portal will be launched to streamline and facilitate the application and admission process for domestic and international students. Foreign students will be allowed to take up an employment on a part-time basis for up to 30 hours a week during school holidays instead of the 20 hours a week it is now. Foreign graduates will be encouraged to remain in Mauritius and contribute to the development through post-study work visas. This is to address the skills gap. I'm also making provision for the organization of higher education fairs in targeted countries by the Ministry in collaboration with the Economic Development Board and our embassies and consulates. And lastly, an online student visa is being developed on the National Electronic Licensing System of the EDB. Government will also invest to upgrade the learning environment. I'm therefore providing 824 million rupees for the improvement and expansion of infrastructure and amenities in schools from pre-primary to tertiary. This is the crucial investment in forming confident, responsible citizens who will be proud of their schools and the country. Madam Speaker, I now turn to healthcare. The provision of free, high quality and accessible healthcare will always be a priority for this government. Government spends billions of rupees of taxpayers' money every year on healthcare. Yet we witness a dramatic deterioration in the health services under the previous government. We share the legitimate concerns of the population. We are not insensitive to the distress calls of our doctors, our nurses, and other healthcare workers who continue to serve under very difficult conditions. It is deeply concerning that during the period 2019 to 2024, life expectancy in Mauritius stagnated, while healthy life expectancy, according to WHO data, actually regressed. These adverse trends must now be urgently addressed through decisive, prevention-focused and outcome-driven reforms. Since November 2024, the Ministry of Health and Wellness has successfully started the reversal of the decade-long decline, putting considerable efforts and devoting a lot of resources to improve quality of service delivery in the public health care sector. But there is still a lot to do
Today, we are proposing further steps to address the concerns of patients and improve working conditions in the public health care system. I am providing for the recruitment of 2,220 medical and paramedical staff, including nurses. Our public health system has not coped up with advanced and novel treatment. To this effect, I'm launching a visiting doctor scheme with allocation of 40 million rupees to enable international high-caliber consultants and specialists to work in our public healthcare services in scarcity fields, thus avoiding the need to send patients abroad for treatment unless it is absolutely necessary. Furthermore, Madam Speaker, I'm providing for the training of 26 medical practitioners in anesthesia, reanimation, and radiology, 30 medical practitioners in emergency medicine, 32 medical technologists, 154 nurses in midwifery, oncology, intensive care, community-based rehabilitation, and diabetes, amongst others, because they are specialized nurses. To strengthen delivery of health services and customer care, the regional health advisory boards in regional hospitals will be re-engineered to include patient representation. Hospital administration will now be managed by hospital managers to provide for a more effective and efficient service and cost wastage. Medical staff engaging in management will be trained in hospital management and health policy management. We are investing to make prevention an integral part of our healthcare system. A comprehensive, healthy literacy program will be implemented in our schools. Government will launch a national program to promote healthy nutrition, physical activity, stress management from childhood through old age. We are investing 40 million rupees in order to re-engineer diabetes prevention and treatment. Madam Speaker, disease threats anywhere around the globe are also a threat to Mauritius. More specifically, global health security, the risks related to the increasing globalization of trade and travel, emergence and spread of new infectious diseases cannot be overlooked. To protect our population from these health risks, the sterile insect technique facility at Sasiusaga Ramgulam National Hospital will scale up production and the release of sterile mosquitoes from 100,000 to 400,000 weekly. This solution is safer, more effective and sustainable than fogging. To deal with the outbreak of leptospirosis, the Public Health Act will be amended to introduce fixed penalties for illegal or improper disposal and storage of waste that create breeding grounds for rodents, mosquitoes, and other public health pests. Government is also strengthening surveillance in the community at airports and other seaports. An investment of 1.4 billion rupees will be made to modernize and expand our healthcare infrastructure through the construction of the new SSRN hospital, including research facilities at Pamplemousse, the establishment of Africa's first Ayush Center of Excellence. It will be the first, Madam Speaker, outside India, the only one. Third, a modern national health lab. Fourth, a dedicated dialysis unit at the ENT hospital. And fifth, an interventional neuroradiology service for acute stroke and aneurysm. To position Mauritius as the regional hub for the treatment of obesity, diabetes, and cardiovascular disease, a center of excellence in cardiometabolic care and research will be established. The center will provide advanced diagnostic services for early detection and prevention of heart disease and establish dedicated women's health services for hormonal and metabolic conditions, including polyendocrine metabolic ovarian syndrome. A national clinical trials network will be established across the public health care, improving access to innovative treatments and technologies,
And in this respect, I must say through my personal initiative, the Hatter Institute of the University College Hospital in London has given us 29 million rupees already. To strengthen evidence-based healthcare, an additional 30 million will be invested in research focused on the major health challenges affecting Mauritius' multi-ethnic population. To prepare our healthcare system for the future, healthcare professionals and future clinical leaders will receive training in artificial intelligence. A dedicated healthcare innovation and artificial intelligence unit will be established to evaluate and safely implement new technologies, improving efficiency and strengthening healthcare delivery. I now turn to our housing policy, Madam Speaker. To strengthen social resilience, we are weaving in our social fabric a fair housing policy. A decent home is the foundation of dignity. Such dignity must become a reality for every low and middle income household in this country. For low-income social housing, I'm providing 2 billion rupees for off-site infrastructure under Phase 1 of the 8,000 social housing project. I'm also providing 25 million rupees for the critical drainage needed for the infrastructure at Highland and Richter. Furthermore, government will partner with the private sector to deliver mixed-income housing projects on privately owned land. A proportion of these units will be reserved at preferential rates for both low and middle-income families through the National Housing Development Company Limited and the new Social Living Development Limited. Madam Speaker, the state land, there has been abused, but state land will be made available for the development of around 1,000 housing units for middle-income families. This will be in partnership with the private sector on a pilot basis. I'm providing 150 million rupees for the implementation of 100 service plots with essential infrastructure on a pilot basis for middle-income families. I'm also raising the threshold of first-time buyer exemption provided on registration duty. A first-time buyer acquiring a bare land will henceforth be exempted from registration duty on the first 3 million of the value of the property instead of 2.5 million it is now. Additionally, a first-time buyer acquiring an apartment or a house will henceforth be exempted on the first 6 million rupees for the acquisition price instead of the first 5 million. We are also correcting an injustice under this scheme. Currently, Madam Speaker, an owner of an agricultural land is not entitled to this benefit. Such individuals will henceforth also benefit from the scheme. Madam Speaker, government will no longer grant under the G+2 scheme leases authorizing the sale of apartments constructed on state lands and parjometric, and will accordingly not authorize the sale of such apartments to foreigners. This restriction, Madam Speaker, I should add, will not apply to leases already approved that authorize the sale of a disposal of such apartments, nor to the disposal by a person who already holds ownership of such an apartment. In other words, grandfathering. In addition, a special levy of 10% will be imposed on the sale of such apartments payable by the vendor. This levy will not apply to notarial reservation contracts that have already been signed. I now turn to our policies to support aging and dignity in our society. We will not leave the well-being of our elders to chance. We are reshaping our systems with care and foresight so that every elder in our country can age with security, dignity, and peace of mind. First, we will support our elderly as they plan their financial security, especially the hard-working middle-income families. It is not fair that our middle-income families have to deposit their savings in low interest-bearing deposits, often at a negative real interest rate. Government will therefore introduce a retirement savings bond
offering an attractive annual interest of up to 6% for individuals for saving for retirement. Second, I'm providing 10 million rupees to improve the infrastructure and facilities in the recreation centers so that our elders can receive better and more services. Third, to ensure that our elderly get the health care they deserve, each regional hospital will now have 2 geriatric wards dedicated for acute care for the elderly. Madam Speaker, to ensure greater effectiveness of our policies to support the most vulnerable of our citizens, we are reviewing the poverty threshold for SRM to reflect the impact of rising prices. The threshold for eligibility under the SRM system will be raised from 14,000 rupees to 16,400 rupees as from the 1st of July and to 17,500 rupees as from the 1st of July next year. We will also review the disability allowance to improve fairness, efficiency, and effectiveness. For that purpose, a high-level technical committee comprising relevant ministries and experts will be set up and will be required to submit its report within its first 6 months. Madam Speaker, the National Initiative for Civic Education, NICE, was introduced in 2012 to promote a sense of national belonging, social cohesion, discipline, and intercultural dialogue. This is for our youth. Unfortunately, the previous government decided to put an end to it. I'm now making provision in this budget for these flagship national programs to be re-established under the aegis of the Prime Minister's office, demonstrating our resolve to invest in moral, civic, and physical development of our youth. I now turn to policies to strengthen social resilience through sports. Sport underlies unity, discipline, opportunity, especially from our youth. To support our athletes, I believe their dreams and persevere in world competitions, I'm providing 110.5 million for the preparation and participation in 4 major international games: the Indian Ocean Islands Games of 2027, the Youth Olympic Game, the Commonwealth Game, and the African Games of 2027. We are also expanding access to quality sports facilities across our country. To this end, I'm providing funds for 2 new swimming pools, one each at Triolet and the other one at Flagship, and the upgrading of Mary's Justin and Auguste Voller stadiums. In all, Madam Speaker, I'm allocating 1.2 billion rupees to the Ministry of Youth and Sports. I now turn to another crucial feature of our social compact, restoring the rundown buildings and facilities where essential public services are provided to our population. The government will launch a comprehensive public asset upgrade program to modernize our courts, post offices, police stations, and other facilities, many of which are run down. I am allocating 10 million rupees for an assessment on how to enhance access to public services through a comprehensive upgrade of vital facilities and equipment across our country. Madam Speaker, now turn to our unwavering commitment to decisively address the law and order situation. The Mauritius Police Force has a comprehensive strategic plan to address evolving security challenges. This includes drug trafficking, organized crime, gender-based violence, and road safety. Implementing this plan, therefore, requires significant investment. I'm therefore earmarking 14.2 billion rupees to uphold law and order. Second, government is providing 125 million rupees to modernize the fleet of vehicles and an additional amount of 531 million for the acquisition of equipment to strengthen the operational capacity of the Mauritius Police Force. Third, 200 million rupees is being earmarked for the setting up of the National Crime Agency, which will revolutionize policing in Mauritius.
It will strengthen and entrench the independence and effectiveness of law enforcement in this country. Fourth, the Mauritius Police Force will restructure community policing to forge stronger trust between the police and citizens, with neighborhood officers maintaining direct contact with parents, with elders, and children to educate them on the devastating harms of drug abuse and related social issues. Fifth, the police, including the Special Mobile Force, will intensify preventive patrols, expand safe city surveillance, and launch targeted operations to crack down on larceny, illegal road racing, illegal betting, and public nuisance. Six, we will launch comprehensive awareness campaigns on cyber-related crimes. Our fight against the drug scourge will be three-pronged: prevention, dismantling of systems entrenched by the drug lords, and healing. Our prevention policy will focus on keeping our young people away from the drug trap. We are providing another 80 million rupees for the National Drug Agency for Drug Control, NADEC. First, roll out a national awareness campaign to educate the public on the dangers of drug abuse and trafficking, and the legal consequences of drug-related offenses, and the treatment and rehabilitation services available. Second, to introduce an early warning system which will connect hospitals, laboratories, and law enforcement agencies in real time to quickly identify and inform the community on new psychoactive substances. And third, provide government with information and intelligence to make informed decisions and respond quickly to emerging trends. The fight against drugs should not be limited to the police force only. We need concerted efforts. We are therefore uniting law enforcement agencies, government institutions, NGOs, and all stakeholders in a cohesive, holistic, and relentless war against this scourge. Each one must play its role fully. Government will ensure that all public sector bodies and institutions contribute to a fight against drug. I am therefore allocating a sum of 50 million rupees to be used by each ministry for integrating the fight against drug trafficking and substance abuse across their policies and operations. The law will be amended to criminalize a broader range of synthetic drugs. Regarding the use of cannabis, an island-wide consultation is currently being undertaken by NADEC, following which government will come up with a proposal. Madam Speaker, it is the firm intention of government to dismantle the network that supports the activities of drug smugglers and dealers. To sustain the actions already initiated to revamp the anti-drug and smuggling unit, I'm allocating an amount of 436 million rupees. ADSU will further strengthen its operational capacity in collaboration with local stakeholders such as the MRA, NADEC, and FCC, and in cooperation with regional and international partners. Besides focusing on street-level dealers, ADSU will strengthen financial intelligence and use advanced analytics to track suspicious financial flows with a view to eliminating drug trafficking networks at their source. ADSU will also be provided with additional tools and equipment to improve surveillance and detection, including the deployment of drones. Government is increasing the incentive given to ADSU officers because their duty involves significant inherent risk. Therefore, we're raising the ad hoc allowance from 2,000 to 5,000 per month. An amount of 85 million rupees is being provided for advanced drug analysis equipment to strengthen the capacity of the forensic science lab. Consideration will also be given to outsource tests to local and international private laboratories. The Mauritius Revenue Authority will invest 72.5 million rupees for the acquisition of a fast interceptor boat and a vehicle scanning machine to enhance maritime surveillance, drug detection, and combat drug trafficking in the region. Madam Speaker, we must see the drug addicts as victims who need a helping hand to escape this drug trap.
To this end, government is strengthening rehabilitation programs. First, NADEC, in collaboration with the Ministry of Health and Wellness, will roll out a national prevention and rehabilitation program to ensure a coordinated and comprehensive care approach encompassing prevention, harm reduction, treatment, rehabilitation, and social integration. Second, the Ministry of Health and Quality of Life is converting one wing of the old Flagship Hospital into a rehabilitation center to provide therapeutic and support services, including family and group therapy, cognitive behavioral therapy, emotion management, sports, music, and life skills development. A 24/7 national drug hotline will be established under the NADEC to provide immediate assistance, counseling, and referral services for individuals as well as families who are affected. Madam Speaker, I now turn to the judiciary. The judiciary plays a pivotal role in upholding the rule of law, safeguarding constitutional rights, and ensuring the effective administration of justice. To enable the judiciary to fulfill its mandate efficiently and effectively, we are taking the following measures. First, we are providing 15 million rupees for the appointment of additional court officers, administrative and technical staff. Consideration will be given also to the alignment and equivalent of posts within the judiciary. Second, the former Supreme Court building will be revamped, and there will be a study to see whether it can be converted into the final new court of appeal, but it has to be studied. We are also upgrading all the court buildings. Third, the law will be amended to provide for new procedures to ensure for the early disposal of minor criminal matters. We will be establishing a criminal court to expedite hearings when the defendant has pleaded guilty to reduce backlog in other courts. Fifth, an e-judiciary platform will be set up to strengthen the resilience of the justice system, ensure continuity of judicial services during emergencies, enhance data security, and improve management and strategic planning. Madam Speaker, Mauritius, as we all know, commands a vast exclusive economic zone. And we are increasingly exposed to illegal fishing, drug trafficking, and transnational crimes. To deal with these issues, our surveillance capacity will be stepped up. First, a national maritime information sharing center is being set up with the collaboration of the Government of India to improve surveillance, intelligence sharing, and interagency coordination. Second, an amount of 2.3 billion rupees is being provided to enhance maritime surveillance and reinforce our territorial integrity and economic security. Third, a coastal surveillance radar system, an offshore patrol vessel, 4 heavy-duty boats, and 4 light utility helicopters will be acquired for the police with the assistance of the Government of India, the Government of France, and the United States of America. To rebuild social resilience, we must promote gender equality and strengthen women empowerment. We must also protect every child from violence and abuse. To advance gender equality, we're extending national gender policy across all sectors to ensure gender is fully integrated in decision-making. I'm therefore providing 5 million rupees for a dedicated incubator for women under the SME scheme. We will also legislate for a minimum of 25% female representation on boards of parastatal bodies. Women applying for loans will no longer need spousal consent. The appropriate law will be amended. A She Invest program will be set up to further promote women in research and innovation. Madam Speaker, there can be no equality without safety. Breaches of protection orders will become a criminal offense. A new domestic abuse bill will strengthen protection orders. A gender-based violence coordination committee will be set up to ensure rapid multi-agency response.
Victims of gender violence will also be supported through training for financial independence, and to better protect vulnerable children, a new national adoption bill will establish a modern legal framework for adopting children while providing for the setting up of a dedicated adoption authority. I'm also providing for reinforcing the foster care advisory unit. The foster care regulations will be reviewed to establish a streamlined assessment for prospective foster parents and build a more robust network of qualified foster families across the island. I am providing 10 million rupees for new shelters, specialized caregiver training, and a halfway home. Madam Speaker, now turn to our policies to secure environmental sustainability. This is central to our new social compact and efforts to build resilience. At the small island, Mauritius faces acute climate change risk. While we cannot halt global warming, we must take responsibility to adapt and protect our people and our economy. I'm therefore earmarking 4 billion rupees under the Coastal Erosion Adaptation Program. Over the next 5 years, more than 11.5 kilometers of severely eroded shoreline will be rehabilitated across, as I said, 17 priority sites around the island. Government will complement coastal protection works with nature-based solutions, including reforestation programs, wetland conservation, dune restoration, and the rehabilitation of coastal vegetation. I am providing for the development of a national shoreline management strategy. The Maurice Jura project, which was widely acclaimed internationally, will be revived as part of our green transition strategy. Madam Speaker, it is clear our country needs a profound socio-ecological transition. It is our responsibility to create the conditions conducive to making our policies effective and to foster a more harmonious relationship between peoples and nature. I am therefore providing for the setting up of a Just Transition Commission, which will lay the foundation, promote alternatives and visions for just transition towards an ecological and just society, including the democratization of the economy. I now turn to policies and measures to foster the development of road rigs and outer islands. We are providing support to road rigs to develop resilient infrastructure. This includes the new runway at Plan Kouai, an access road to accelerate the operation of the Technopark at Baladiru. For financial year 2026-2027, government is allocating 5.5 billion rupees for recurrent expenditure and 825 million rupees for capital expenditure for the Rodrigues Regional Assembly. Overall, government expenditure for Rodrigues will now reach 11.2 billion rupees. I'm providing for the finalization of the comprehensive master plan focused on housing, infrastructure, healthcare, education, renewable energy, food security, climate resilience, and ecotourism for Galiga. Madam Speaker, a major diplomatic milestone in 2025 was the signature of agreement between Mauritius and the UK on the Chagos Archipelago. Under this agreement, the UK recognizes the sovereignty of Mauritius over the entirety of the Chagos Archipelago, including Diego Garcia. Now, pending the completion of the necessary procedures in the UK for the ratification of the agreement, the government of Mauritius reiterates that the Chagos Archipelago is and has always formed part of an integral part of the territory of Mauritius. This was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion on the 25th of February 2019, the United Nations General Assembly Resolution 73-295, and the word of the 18th of March 2015 of the arbitral tribunal set up under the UN Convention of the Law of the Sea in the case which I had initiated against the UK government. Mauritius is thus the only state lawfully entitled to exercise sovereignty over the Chagos Archipelago.
Because of the delay of the UK to ratify the agreement, we are short of around 10 billion rupees in this budget, Madam Speaker. However, as I said, we won't just stay and wait, but I'm confident that the final solution will soon be found. I now come to the imperative of fiscal consolidation. We are rebuilding the kind of resilience that was handed over to the country in 2014 when I was at the helm. A debt to GDP below 60%, a budget deficit of 3% of GDP. It was an ideal, prudent economic management that we need to rebuild now. Both ratios were in line with the OECD norms and that of the European Union. From 2014 to 2024, that legacy has been totally destroyed, abused, I should say, and mismanaged, to the point that the country ended up with a 9.3% budget deficit and nearly 90% of debt to GDP ratio in the financial year 2024-2025. This fiscal situation is now the major constraint to our development, and it is not something that can be reversed overnight. However, I can reassure the House that our resolve to rebuild fiscal resilience is unwavering. We are continuing our task of fiscal consolidation with the conviction that we will succeed. We must succeed. We owe it to the next generation. Let me stress that despite severe external shocks, we are pursuing fiscal consolidation, not austerity. The arithmetic is clear. Madam Speaker, you don't have to be a rocket scientist to understand this. When expenditure exceeds revenue, deficits automatically rise, borrowing increases, and of course debt rises. But the laws of economics are more complex, with higher interest rates, debt servicing rises, and this debt is now placing a significant pressure on our fiscal space. In the budget 2025-2026, interest rates alone reached 26.9 billion rupees, accounting to 10.7% of total government expenditure. Many people don't realize this. It's not just debt, it's the interest that you have to pay. To restore fiscal sustainability, we must curb spending and raise revenue. Continuing the unsustainable and reckless mismanagement of the economy as in the past would drive our economy into deeper distress and risk. Then we can talk of austerity. That is precisely why any responsible government must and should avoid at all costs. The bulk of fiscal adjustments must be on reducing or even eliminating waste, while maintaining government transfers that are absolutely necessary to protect the most vulnerable. Our plan is to put more emphasis on expenditure reduction and control, while of course maintaining growth and increasing growth. A steering committee on public sector efficiency to identify areas of duplication, inefficiency, and wastage will be chaired by me. Every ministry and department will have to submit to that committee a concrete plan to improve efficiency without compromising service delivery. Now, a committee will be set up to examine the expenditure of each ministry and ensure that we act on the findings of the Director of Audit report. Every year we read the report, every year we see the same things in it. The committee will be chaired this time, for the first time, by a Deputy Financial Secretary who will look at every detail. Today, Madam Speaker, we take immediate actions on this critical endeavor. First, members of Parliament will henceforth be eligible for only one duty-free car for personal use per mandate instead of 3 years. I didn't expect they would all clap. Second, the Mauritius Institute for Training and Development, the Institute of Technical Education and Technology,
and the Skills Development Authority will merge into one institution to avoid duplication, wasteful duplication. Third, the Ministry of Arts and Culture currently oversees 34 parastatal and affiliated bodies with overlapping mandates, fragmentation, and weak coordination. A major reorganization and rationalization exercise will be carried out by that ministry. Madam Speaker, before speaking about our tax policies, let me sketch the picture of the budget outturn for this financial year, that is 2025-2026. Total revenue would be 203.6 billion rupees, and total expenditure would amount to 250.1 billion rupees. As a result, the budget deficit is estimated at 46.5 billion rupees. As a percentage of GDP, the deficit works out at 6%. If we had received the 10 billion from the Chagos, the budget deficit would have been 4.7%. This would have been marginally lower than what we initially forecasted at 4.9%. Public sector debt would amount to 681.9 billion rupees at the end of June of this year, equivalent to 87.8% of GDP, which is the reduction. From June 2025, it was 88.5%. Now I come to our tax policies. The rates of excise duty on tobacco products and hard liquor will be increased by 10%, whereas that of liquor will be realigned with effect from the 20th of June 2026. But I'm happy to announce that there will be no increase in the rates of excise duty on wine and beer. The excise duty on the sugar content of sugar-sweetened products will be increased from 12 to 15% per gram of sugar with effect from the 20th of June 2026. These rates will be extended to other sugary products such as sweets, fruit jellies, jams, crystallized fruits, biscuits, waffles, wafers, and chewing gums with effect from the 1st of October of this year. I will move for the financial resolution regarding the increase in the rate of excise duty for tobacco, strong alcoholic drinks, and sugar-sweetened products later. Currently, the excise duty of 2 rupees levied per PET bottle is limited to bottles containing beverages. This will now be extended to all plastic bottles, regardless of the content, as from the 1st of October. An insurance premium tax will be introduced with effect from the 1st of January 2027 at the rate of 5% on short-term general insurance. This will apply to new as well as to renewed policies. I am introducing an annual fee payable by an owner of a motor vehicle who has opted for the assignment of an old registration mark or an acquired personalized mark. I'm limiting the deduction allowed against the corporate climate responsibility levy. Regarding personal income tax, we are introducing a new tax band. The 20% tax rate will be applicable on the portion of chargeable income exceeding 1 million rupees up to 12 million rupees. Any chargeable income in excess of 12 million rupees will be taxed at the rate of 35%, and this tax band will replace the fair share contribution for individuals. I'm setting up a high-level committee under the aegis of the Ministry of Finance to fundamentally review our tax system with a view to enhancing its fairness, its efficiency, and international competitiveness. The committee will include tax experts and will be supported by the IMF and other international experts. Let me now come to our policy on value-added tax. Despite our effort to redress our public finance, we are still in a tight budgetary situation. However, as a caring government, and after careful consideration, I am pleased to announce that there will be no increase in the VAT rate.
For 2026-2027, we are expecting the total revenue, inclusive of the receipts from Chagos, to reach 235. Information importante que le Premier ministre fait dire, qui tient à une rumeur, l'augmentation de la TVA. Le Premier ministre dit qu'il n'y a pas aucune augmentation de la TVA cette année-là. 7% of GDP. The public sector debt is projected to continue its downward trajectory, reaching 85.5% of GDP by the end of June 2027. And through our continued commitment to restore fiscal sustainability, balanced with inclusive growth, we expect public sector debt to fall below 80% of GDP by June 2029. Madam Speaker, despite this downward trend, we must remain mindful that our debt level is still significantly higher than that of our peers and continues to be closely monitored by the rating agencies. We cannot, I've explained this before, we cannot afford a downgrade. Contrary to what some may believe, the consequences will extend far beyond the business sector. A fall into speculative or junk status would weaken our currency, raise the cost of imports, place additional pressure on household budgets through higher prices. It will also lead to higher borrowing costs for households. That is why we must remain vigilant and stay on course on fiscal prudence, ensuring that we continue to strengthen our economic resilience and safeguard our long-term prosperity. Madam Speaker, now I will turn to pension reforms. We made a solemn pledge to the electorate in November 2024 to be a government of change, and we are delivering on that pledge. As we look at repairing the damages we have inherited from the previous government, it was impossible not to miss the huge elephant in the room. That is a broken and completely bankrupt pension system, no longer fit for purpose. We could have turned a blind eye to it, Madam Speaker. Pretend that it was not there, even though it was a huge elephant. But as the responsible government entrusted with a clear mandate for change, we chose to deal with the problem head-on. Where systems fall, government must lead. Governments must protect the population, both present and the future generations. To ignore the problems would have been a betrayal of the trust of the people who have placed on us. Shirking from our responsibility, it would have been totally unfair also to leave to our children and their children the task we are supposed to do. There were many flaws in the BRP system, some of them fortuitous, others structural, but both severely undermining its sustainability. First of all, let me remind the House, being an unfunded, a pay-as-you-go system, it was financed totally by the taxpayer. Secondly, it had become an increasingly weighty component of the government budget, accounting for nearly 25% of expenditure, just pensions, more than the budgets for education, add to that health and the social housing budgets together. Pension was costing more. Thirdly, the eligibility age of 60 years, which is 5 full years below the statutory requirement age of 65. It's a unique case in the world, anonymous, but it's unique to us. Fourth, the dependency ratio measured as the number of workers per pensioner above the age of 65 was fast declining, as we all know, from 16 in 1962 to 4.7 in 2025, and projected to decline to 3 in 2049 and to 2.5 in 2064, because, again, of an aging population. Fifthly, the structural flaws in the system were aggravated by the introduction of the CRG by the previous government in 2010. It compounded its deficits and unsustainability. The situation, Madam Speaker, had clearly become beyond alarming and unsustainable. We therefore took the decision to restore the fairness and sustainability of the BRP system.
In this regard, the reform process we initiated last year was guided by the fundamental principle that a pension system must be founded on the twin pillars of equity within and across generations. And we did not want the reform to be sudden. Accordingly, we announced a progressive realignment of the eligibility age for BRP with a statutory retirement age of 65. In the same speech, I announced the setting up of a commission of experts to conduct an in-depth, holistic, and comprehensive review of the entire pension landscape of the country and make recommendations for fair and sustainable reforms. After conducting wide-range consultations with all stakeholders, inviting submissions for proposals from the wider public, which I must say took an active part in the process. A month ago, the Commission presented its interim report to the steering committee, which I chair. But due to the urgency of the situation, government has decided to act immediately on the policy options recommended by the Commission in its interim report. Therefore, today I'm announcing the package of reforms of our pension system. First, a unified, independent pensions regulatory authority will be established, which will decide on general and specific pensions policy. Secondly, a central pensions administration bureau will regroup all state-sponsored schemes into one place to digitalize and facilitate service to members and pensioners. Thirdly, the following changes to the BRP will take effect as from the 1st of January 2027. Madam Speaker, there was unanimity amongst deponents that only those people not in employment should qualify for drawing a BRP. This is the case in almost all countries. However, as a compassionate government, we acknowledge that it represents a significant part of the total earnings of low-income earners above the 60-year-old limit. Accordingly, I'm pleased to announce that employment status will not be a criteria for state pension eligibility. Only qualifying age, solely qualifying age, not employment. Therefore, BRP will henceforth be renamed State Age Pension, or SAP for short. The transitional measures announced in 2025 remain in place for the phase eligibility between the ages of 60 and 65 to the state pension. All the so-called CSG pension allowances will be consolidated in the SAP, into the SAP. A universal means test will apply individually to eligible beneficiaries based on their taxable income above a threshold of 14,000 rupees. This threshold, 14,000 rupees, is the World Bank relative poverty line, or 50% of the median income, which is 28,000 rupees. In effect, every eligible individual, with these changes, every eligible individual with an income below the threshold of 14,000 rupees will now receive the full SAP, full. Individuals with taxable income above the threshold will also receive an SAP top-up entitlement gradually adjusted through a tapering mechanism. Now, an individual above the age of 60, earning up to but not exceeding 50,000 rupees per month in taxable income will therefore qualify for a SAP regardless of whether they are working or not. They will qualify. The minimum SAP will be 1,000 rupees, representing a de minimis benefit. In effect, the pension is a top-up of the income of eligible beneficiaries. It phases out gradually as the income rises above the threshold of 14,000 rupees until it reaches the cutoff point of 50,000 rupees. This ensures that scarce resources are channeled equitably towards protecting low-income earners who are most in need of financial assistance from the state. Madam Speaker, we are talking here exclusively of the elderly and of pensioners, because sometimes people mix up the two. We are speaking
of the elderly and the pensioners. A person earning a pension of 50,000 was likely to have had a relatively comfortable salary, exceeding 100,000 rupees before his retirement. And a couple both age 60 and above with total monthly income less than 100,000 rupees will now receive the same amount of SAP. It is worth noting, and I should add this, that 90% of households, Madam Speaker, have a monthly income less than 100,000 rupees, and therefore they will qualify for that pension that they should get now, that some of them should not have got. Recognizing that a couple have shared costs, and therefore shared cost means fewer expenses, different from two single individuals. If they're living together, they have shared costs. Therefore, a reduction of 25% of the combined SAP will apply, subject to a combined means test, again to protect low earners. This measure is aligned with international best practice and with the recommendations of our multilateral partners, such as the World Bank, specialists in social pensions. Fourthly, Madam Speaker, significant dose of flexibility is being introduced in the SAP to make it fairer to our elderly citizens, especially those engaged in arduous, hazardous, and onerous occupations. We heard those complaints before. I'm very pleased to announce that the eligibility to SAP from the age of 60 is now restored electively to all citizens, subject to income calibration and actuarial adjustments. Consequently, the transitional income support will no longer be relevant. Moreover, under the new SAP system, it will be possible to postpone drawing the benefit up to the age of 70 and consequently benefit from an actuarially augmented SAP. Fifthly, we are also improving the second tier of the national pension architecture, namely the mandatory national contributory retirement scheme. The successor scheme to the defunct National Pension Fund will pay out a monthly pension and an optional lump sum as retirement. It will be renamed the National Pension and Provident Fund. Largely because of the low contribution rates and earnings ceiling, NPF paid out modest pensions, hardly sufficient to afford a decent living to its members and pensioners. The average monthly pension paid out by the NPF as of December 2025, believe it or not, was a mere 2,625, with more than 40% of the recipients receiving 605 rupees or less monthly. But I never heard an outcry about this before. Starting on the 1st of July 2027, the NPPF in each member will have an individual account, will be a more robust, unified, meaningful, and sustainable national retirement scheme, eventually subsuming the National Savings Fund and the Portable Retirement Gratuity Fund. There will be special provisions for the registered self-employed and household employees, contractual and expatriate workers, housewives, and students. The accumulated pension points of active members of the NPF will be converted to the monetary equivalent and transferred to the individual accounts in the NPPF. Pensions in payment under NPF will continue as before. Third and last year of the integrated revamped pension system comprises private occupational pension schemes and personal pension plans. These arrangements play a critical role in supplementing the retirement income and fostering long-term security. The pension regulator will carefully examine this pillar with a view of identifying opportunities for reforms, strengthening regulatory oversight, and ensuring that the pension products remain efficient, transparent to the evolutionaries of the aging population. But as I said, Madam Speaker, this was an interim report. They will have a full report later on. We will ask them to look at everything when they look at the report. The pensions and provisions of public officers, employees of statutory bodies and public officials
are not in sync with the other sectors. Relevant reforms will be looked into by the pensions regulator. In regard to serving members of the National Assembly, they will henceforth be put on an equal footing with public officers. That they will contribute to their individual accounts in the NPPF. The standard pension payment for members of the National Assembly will now be 65 to coincide with the statutory retirement age and not simply on completion of 2 terms as is currently the case. For public officials, that is, Madam Speaker, the President, the Vice President, the Prime Minister, and the Deputy Prime Minister, we are putting an end to the entitlement to multiple non-contributory state pensions. These pensions will now be limited to a maximum of 2/3 of the highest salary, less any private pensions and contributory state pensions, if any. For such public officials whose pensions are either in payment or paused, the pension will be immediately delinked from the PRB. Further increases will be aligned with what is proposed for public officers and workers at large. Therefore, with effect from the 1st of July 2026, the emoluments of the serving president, the serving vice president, and the pensions of retiring president and vice presidents, and wherever applicable to pensions of surviving spouses, will become fully taxable. In relieving pressure on distressed public finance, public officials are also being made to contribute towards fiscal relief and consolidation efforts. Such public officials, as stewards of the public trust, will therefore lead by example. And I might say public officials, I've just mentioned who they are, accepting immediate cutbacks in the benefits and demonstrating solidarity with the rest of the nation. To sum up the headlines of the pension reform package, to make it clearer, as a caring government, we have been attentive and receptive and responsive to the representations made by the expectation of stakeholders and the general public, enabling eligible beneficiaries flexibility to decide when to draw the pension, that is, between the age of 60 and 70. They have the choice. Secondly, directing scarce resources to those who most need it, namely the low-income earners, regardless of the employment status. The employment status doesn't get in it at all now. Thirdly, reinstating a meaningful national contributory retirement scheme which will pay out decent benefits. And fourth, ensuring the treatment of public officials is substantially on par with other sectors. Let me just make it very clear, because it's complicated to understand. Out at the moment, there are 263,200 currently eligible pensioners. Over 90% of that number will still benefit from state age pension, including over 75% of full pension. So 90% of pensioners will actually benefit from this system. What we're saying is that those who are above this, which is a small amount, 10% I think it is, around 10%. Before concluding, Madam Speaker, I'm announcing several measures to better protect the most vulnerable. First, I'm increasing the monthly carers allowance from 3,500 to 4,250. Second, government will refund taxi fares for children with disabilities attending registered pre-primary schools. Third, I'm raising the budget for special education needs learners from 562 million to 619 million. Fourth, I'm providing for the recruitment of 15 more psychologists for our hospitals to offer more regular services to children suffering from dyslexia and similar disabilities. Fifth,
Domiciliary medical visits currently available to those aged 90 and above will now be extended to individuals aged 85 and above. To this end, very often people believe the cost, they forget the cost. To this end, having to provide 58 million rupees. 6 elderly persons aged 80 and above will be eligible on request for once-a-month visits by social worker to monitor their well-being. To support this initiative, 100 young people will be provided with appropriate training over the next 3 years. 7th, maternity leave is being extended to 12 months. The first 6 months will be paid at full salary, and the remaining 6 months, which will be optional, at half pay. 8th, paternity leave is also being extended from 4 to 6 weeks. 9th, where public holiday falls on a Sunday, the immediately following Monday will be declared a public holiday. Madam Speaker, the 10th measure is that every young person in Mauritius deserves equal hope and opportunity. Yet our education and training system does not give vocational students the recognition that they deserve. Their skills are undervalued and their dreams constrained in contrast to what mainstream students benefit from. Closing this recognition gap isn't just policy fairness. It is a moral imperative to honor hard work, unlock talent across our island, and build a future where every path to contribution and dignity is respected. I'm therefore introducing 2 more scholarships for students in the vocational stream. Madam Speaker, I think I need to express my gratitude to all my colleague ministers, the Junior Minister of Finance, members of the National Assembly and other stakeholders for their contribution. I would also like to thank the Financial Secretary, the staff of the Ministry of Finance, the Chief Economic Advisor, and my other advisors, as well as the staff of the Prime Minister's Office who have worked diligently on this budget. In conclusion, Madame la Présidente, au terme de cet exercice, il faut regarder la vérité des comptes avec la lucidité qu'exige le moment. Ce budget n'est pas celui de la facilité. Il est celui du devoir, le devoir de vérité. Nous avons fait le choix difficile mais nécessaire. La consolidation fiscale parce qu'une nation ne saurait bâtir durablement sa prospérité sur le sable mouvant de l'endettement perpétuel. Impossible. Chaque roupie de pensée engage non seulement le présent, mais aussi l'avenir de nos enfants, qui hériteront soit de nos imprudences, soit de notre courage. Restaurer l'équilibre de nos finances publiques n'est pas un renoncement à l'ambition. C'est au contraire la condition même de notre liberté d'agir. La garantie que l'État conservera demain les moyens de protéger les plus vulnérables, d'investir dans nos infrastructures et de soutenir la création de valeur. La responsabilité que nous assumons aujourd'hui n'est pas une contrainte subie, mais un acte de confiance envers le peuple, à qui nous devons la vérité plutôt que des promesses sans lendemain. La discipline budgétaire est l'expression la plus haute du respect que nous portons à ceux qui travaillent et produisent. Que nul ne se trompe. La rigueur que nous imposons n'a d'autre finalité que la pérennité du modèle de développement et de la souveraineté économique de notre pays. C'est en gérant les deniers publics avec la même prudence qu'un foyer responsable gère son patrimoine que nous honorons le mandat qui nous a été confié. Qu'il me soit permis, pour conclure, de rappeler l'avertissement intemporel d'un grand économiste français, Frédéric Bastiat, qui démasquait, voici près de 2 siècles, en 1848, la plus ténace des illusions. Et je cite, « L'État, c'est la grande fiction
à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. With these words, Madam Speaker, I now commend the bill to the House. Donc voilà, c'était le discours du budget 2025-2026. Donc 2026-2027, pardon. Il y a quand même beaucoup de mesures qui nous retournent là dans quelques secondes, mais une dernière mesure qui le Premier ministre indien, c'est notamment sa mesure qui de 12 mois de maternity leave qui pour possible à Stella 6 mois pour payer à 100% après la lipouvine à 50%. Donc mais voilà, il y a beaucoup de questions qui vous soulever là parce que c'est une mesure qui peut-être paraît bon dans certaines perspectives, mais avec le manque de main-d'œuvre qui est là à Maurice et le problème de productivité aussi économiquement, bon, tout à l'heure nous pouvons discuter dessus. Pendant quelques minutes là, nous pouvons passer pour une pause pub, après nous retourner justement pour des Édition spéciale Radio One, budget 2026-2027. Radio One. S'il y avait une compétition des meilleurs promos, Samsung et Galaxy remporteraient la coupe easy. Ton Western smartphone Samsung, vous ne gagnez pas un, mais des cadeaux. C'est quand des promos là, Maslan finit gagner avant jouer. En plus, vous bénéficiez de 12 mois rien à payer et 12 mois zéro intérêt. Et ça, seulement dans tous les magasins Galaxy et sur galaxy.mu. Vivez la coupe avec Galaxy. Galaxy. Chez Intermarkt, c'est encore plus de promos sur un plus grand choix de produits de qualité à petit prix. Retrouvez le blanc de poulet Marilyn de 800 grammes au prix promo de 184,95 € seulement. Et à l'achat de ce produit, obtenez 25 points de bonus. Intermarkt, toujours plus de promos pour plus de pouvoir d'achat. L'hiver s'installe et les bonnes affaires aussi au monde de la maison. Découvrez notre Winter Sale allant jusqu'à 40% de réduction sur une large sélection de meubles, de décorations, de literie et d'accessoires élégants pour transformer votre maison. Et ce n'est pas tout. Facilité de crédit disponible, 0 dépôt et 0% d'intérêt pendant 30 mois. Rendez-vous dans notre magasin à Tribeca Mall au premier étage et découvrez plus de détails sur notre page Facebook. Les enfants, à table! Oui! Maman, quand elle prépare de repas, elle ne rate jamais de délicieuses frites Avico, car les frites Avico sont trop bons. Et oui, pour faire plaisir à mes enfants, je fais toujours confiance aux frites Avico. Croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, les frites Avico nous procurent toujours un moment de plaisir en famille. Merci Avico. Avico, creating value from potatoes. Apprendre à donner de son temps, de génération en génération. Être à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner. Partager le silence quand les mots ne suffisent plus. Parce qu'il faut beaucoup d'humanité dans ces moments-là. Appelez-nous sur le 465 49 00 ou sur notre hotline 89 16. Ellie & Sons, pour une paix d'esprit. Attention, opération prix crasé contre Galaxy. Depuis les 19 jusqu'à les 22 juin, Galaxy écrase tout prix le appareil MockQuest comme un grill rice cooker fait repasser avec bouillon pour moins que 160 roupies par mois. Et là, zéro dépôt. L'opération prix crasé contre Galaxy, le appareil Quest, depuis les 19 jusqu'à les 22 juin et dans tout le magasin Galaxy et le galaxy.mu. Galaxy. Hey, tu es un blink, toi, non? Normal. Mais tu connais, depuis le 11 juin jusqu'à 19 juillet, tu es capable de mettre ton pronostic pour tout match direct le blink. Intéressant ça. Là, plein cadeaux. PlayStation, télévision, smartphone et encore beaucoup de surprises. Tu peux faire moi rêver. Attends, grand gagnant capable de gagner 1 million de roupies. Ça même appelle MTL Food Fiesta. Download Blink et suive-nous sur Facebook pour plus de détails. Link by MTEL is a service of MTEL MFS Company Limited under a payment service provider's license from the Bank of Mauritius. Terms and conditions apply.
Du mercredi au dimanche, c'est les prix bas dans notre sélection défi prix chez Super U. Les fruits, les légumes, les pains, les viennoiseries, les produits laitiers, tout à prix bas, bas, bas. Eh oui! Chaque semaine, du mercredi au dimanche, découvrez les produits en promo dans le défi prix sur notre page Facebook Super U Île Maurice. Du croquant, du craquant, du moelleux, du crémeux pour tout le monde. La qualité et les économies avec le défi prix chez Super U. Commerçant autrement. Hé, qui peut arriver? Te désalé au terrain, toi? Jersey, foulard, saucette, moulton, dité, café? Mais qui te fait quoi? Moi, pas envie au jeu pour Coupe du Monde, moi. Mon Philippe prend mon DSTV Stream Code Mighty. Tous les 104 matchs, Exot Highlights, tout en anglais. 10 pour 390 roupies. Hé, mais moi, mon content sur le football en français. Mais ça aussi, Mighty, là. Prends ton pack New World Sport, 10 pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables. Mighty? Mighty, c'est ça! Oubliez la corvée de nettoyage de votre piscine et laissez faire votre robot Y-Bot. Une piscine étincelante sans lever le petit doigt, c'est le moment d'en profiter. Du 22 mai au 22 juin, bénéficiez de 15% de remise exceptionnelle sur toute la gamme Y-Bot. Oui, 15% de réduction. Cette offre est faite pour vous, les membres du club Espace Maison. Rendez-vous vite dans l'un des magasins Espace Maison pour en profiter. Termes et conditions applicables. Espace Maison, le choix du bonheur. Tu veux une vie extraordinaire? Tu as besoin d'un smartphone qui sorte de l'ordinaire. Le Samsung Galaxy A07, c'est un grand écran pour tout voir. Une batterie qui tient toute la journée, une capacité de 128 Go et un design qui claque. Le tout à 4 990 roupies seulement au lieu de 7 290 roupies. Et tu peux payer en 12 mois, 0 intérêt, 0 déco ou 12 mois, rien à payer. Le Samsung Galaxy A07, c'est premier arrivé, premier servi. Jusqu'au 4 juillet dans tous les magasins Galaxy et sur galaxy.me. Galaxy. Coup de coach Mahmoud, nous fin pense où? Acheter, ou capable payer encore plus de tickets par mois. Et un foyer mon fait Richard, pour 6 3499 roupies, 136 roupies par mois. Pas fini! Qu'on a sofa bête Alven converti en Lily double, pour 6 19 999 roupies, 492 roupies par mois, l'eau 60 mois. Oui, ou capable acheter crédit jusqu'à 60 mois. 60 mois, ça veut dire moins qu'à chaque mois, de payer ticket confortable, sans pression et d'après ton budget. Conditions applicables. Check détail en magasin. Coach Mammouth, your home is here. La Coupe du Monde 2026 se vit sur Radio One. Scores en direct, résultats, analyses, actualités et tous les temps forts vous attendent sur le www.radio1.mu. En un seul clic, plongez au cœur de la compétition et vibrez au rythme de chaque match. Radio One, la fréquence liberté. Et restez connectés. Chez Intermark, c'est encore plus de promos sur un plus grand choix de produits de qualité à petit prix. Retrouvez le yaourt à boire dérivé El Jump de 250 ml au prix promo de 28,95 € seulement. Intermart. Toujours plus de promos pour plus de pouvoir d'achat. Grubs Energy, le partenaire idéal pour une énergie propre et rentable. Passez à l'énergie solaire en toute sérénité. Contactez-nous dès maintenant sur le 5 855 0025 ou par mail à info@grubsenergy.com. Édition spéciale Radio One, budget 2026-2027. Il y a beaucoup de mesures, mais qui posent une question fondamentale. Est-ce qu'il y peut assez pour relancer la croissance en sachant qu'il y a quand même beaucoup la dette qui peut bien payer ça pendant cette année-là. La dette de Maurice qui est à presque 90% de nos produits intérieurs bruts. Et bon, les cas paraissent un peu compliqués parfois, mais c'est ce qui
80% de ce qui nous peut produire en un an, c'est dette qui nous est là. Donc, si nous avons 10% pour qu'ils nous vivent, c'est compliqué. Donc, pensez dans sa façon-là. C'est assez compliqué comme situation et qu'il n'y a pas aussi qui vous besoin payer là, en sachant qu'il y a une casse qui est supposé gagner avec chaque gosse et qui est supposé pour payer. Pour aider, pour payer sa dette là, donc 10 milliards de roupies qui peut aider, donc nous pénalise, mais voilà, besoin de trouver les autres solutions, pas capable d'attendre SPL ou un cas qui pas existé pour le moment. Et là, le Premier ministre indien qui pas pu faire une politique d'austérité, mais faire une politique de consolidation fiscale. Bon, c'est une petite façon de dire qui c'est une austérité souple quelque part, hein. C'est, disons-le, parce que dans l'économie c'est ça, nous disons comment dire, et n'a ban threshold qui vient dire pour expliquer certaines affaires, et ban mot qui servent pour venir adoucir certaines compréhensions de ban mesures. Donc, il y a quelques mesures. Bon, par exemple, la VAT qui n'est pas pour augmenter. Bon, il n'est pas vraiment une vraie question quelque part. C'était une rumeur derrière hier pendant l'émission nous spéciale qui c'est quasiment pas impossible, mais il est parti dans la logique des choses qui augmente la TVA là, parce qu'il dit qu'il y a un poids supplémentaire pour ban du monde alors qui le pouvoir d'achat l'idée peut baisser drastiquement depuis plusieurs années, et l'année dernière pas une exception à la règle. Donc nous pouvons attendre, donc le Premier ministre indien aussi d'ailleurs, c'était dans le budget de l'année dernière qui pour donner des milliards pour stabilisation price de certains produits, comme un produit de base, boîte de conserve, etc. Donc ça c'est une base affaire qui nous typait attendre le premier ministre indien qui lit une baguette magique. Donc ça c'est une affaire qui lit répété à chaque fois qui pose une question, quand un journaliste récit pose une question le terrain. Donc servi AI pour tout. Là aussi, je pense capable Sunil Dowarkasing nous inviter pour il a beaucoup de choses à dire là-dedans parce qu'il fait un rapport la semaine dernière, je peux que ça, un rapport des Nations Unies qui dit l'industrie du AI, il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas donné assez d'informations, notamment la consommation courante. Ce rapport-là dit que ban compagnie AI dans le monde servi autant courant qui pendant des ans qui l'Afrique subsaharienne, et des lots aussi, beaucoup des lots. Est-ce qu'il nous peut pas mettre vraiment une compagnie, un serveur AI dans Maurice, en sachant qu'il y a un problème d'élo et un problème d'électricité ou d'énergie? C'est aussi c'est pas une question qui nous impose nous. Le Premier ministre indien qui pour mettre une mesure pour qu'il augmente doubler l'augmentation de 1,5 milliard à 3 milliards de USD pendant sa 3 prochaines l'année là. Comment pour faire ça? Bon, ça c'est une vraie question. Consolide plusieurs affaires, notamment la question de la drogue, la question de l'agriculture, l'éducation, le healthcare. Bon, beaucoup de mesures et effectivement. L'environnement aussi, mais sur la question avant nous passer d'une question bien spécifique, Sunil Dowarkasing, pour dans sa budget là globalement, qui vous pensez là globalement, avant qu'il nous rentre dans le détail? Franchement, nous passons dans un moment difficile. Nous finissons une période que c'est dans la guerre en Ukraine, et là nous finissons la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Nous passons dans une phase difficile pour la guerre. Chaque fois nous finissons dans un choc externe comme ça, l'île Maurice toujours les rate une opportunité pour lui prendre une mesure forte, solide, pour qui dans l'avenir nous pas vraiment flancher. Donc, et nous pas capable, pour moi, ce budget-là, je trouve, nous, l'économie pas pour capable grandir, pas pour capable grossir. Si nous continuons, ou pas pour prospérer aussi, ça l'économie-là, si nous continuons recycler même l'idée. Pour moi, il y a beaucoup d'idées là-dedans qui m'ont archi tendé, m'ont archi trouvé. D'ailleurs, récemment, là, mon écrit l'article qui me paraît m'ont fait un relevé de toutes les mesures environnementales qu'il fait
pendant les 5 dernières années du gouvernement, et le gouvernement précédent aussi. C'est beaucoup recyclé qui est dans là-dedans. Et nous pouvons prendre beaucoup, et dans beaucoup de mesures, short-term fixes. Ce n'est pas pour vraiment régler beaucoup de problèmes fondamentaux, de défis qui nous sont. Et on ne trouve pas grand réforme à travers ce budget. On entend beaucoup, cause beaucoup de commissions, cause beaucoup de stratégies. Nous pouvons faire beaucoup d'affaires comme ça. Nous pouvons créer un centre d'études, etc. Car les choses sont différentes. Right? Là, nous pouvons faire la cartologie de nous l'océan, mais tout ça, il finit faire. Et dans les autres nations, il finit faire. Les défis sont différents et nous encore retournons les ABC quand une nation peut disposer prêt pour commencer à exploiter nos fonds marins. Je suis très déçu par rapport à une mesure qu'ils mettaient dans l'économie bleue. Et nous, par cause du tout, la préservation nous assets naturels qui nous est dans la mer, dans nos IZ, et qui est capable d'amener l'argent à travers un mécanisme de carbone capture. Donc, il y a beaucoup de faire, en grosso modo. Et en affaire, moi, je suis content, là, un petit peu, moi, mettre un sapo politicien. Ben, je trouve le Premier ministre Sagrin qui, éventuellement, il n'a pas payé l'argent qui bévine depuis le Chagos deal. Il n'a qu'à lui-même, il a que le blâmer lui-même. C'est un deal qui finit faire ça. Si nous continuons sur les chemins déjà tracés. Right? Mais aujourd'hui, le Chagos deal, c'était quelque chose déjà achieved, qui lit une route sens tout. Et voilà, nous retrouvons à zéro. Ça, c'est un fait qui nous besoin de dire là. Si nous payons un manquement, nous avons un trou dans nos budgets, ben, les besoins juste lui-même à blâmer par rapport à ça. Surtout, d'un point de vue sociologue, au point de vue, ça budget-là, d'un point de vue général, qui vous pensez là? C'est que moi, je peux trouver, bon, côté l'éducation, côté la santé, côté sécurité sociale, on peut trouver, bon, ça m'a côté là, on trouve il y a beaucoup d'efforts qui nous fait pour donner satisfaction au du monde, mais à quel point on peut être satisfait, ça dans les jours à venir qui nous pouvons trouver. Et aussi, côté baisse des prix, côté bonne subvention, on peut trouver, comment dire, il vaut la peine de faire ça, et il bien faire parce que pour d'achat vraiment, il haut pour du monde au bas d'échelle, et nous pouvons bien faire une review de tout ça qui est dans pension là, guide un coup, comment il marcher, mais côté, ce bon côté, c'est que nous trouvons, comment dire, Eli, pour ne plus des fois, une Eli pour commencer à gagner ce pension tout de suite, il faut bien attendre sur 65 ans, ça, c'est qui est une très bonne chose, c'est que la population peut attendre, parce que pas quand on dit qui est renté, un travail autant de jours, je dois gagner de pension à l'âge de 65 ans, et Eli, s'il est encore jeune, fait qu'on ait 35 ans, 40 ans, il paye les décos, après il commence à gagner pension, dès que ce second mandat fini. Ça, c'est bien injuste envers la population, et ça, on trouve ça une des plus grandes choses qui fait, c'est qu'il dit une très bonne chose. Et là-dedans, ce qui m'a remarqué, même si y a un député Bichouk qui cause l'eau là, et il étudie ça bien, il étudie des mandats, il n'est pas correct. Et dans le monde, tu peux dire l'eau là. C'est qui m'a bien apprécié que le Premier ministre et le ministre des Finances, ils prennent ça en considération. Et ce qui me trouve ça aussi intéressant, c'est pour une madame qui gagne un petit bébé, il pouvait 12 mois, mais 6 mois pour with full pay et 6 mois pour, comment dire, with half pay, et il est un petit peu optionnel. C'est que monde comprend. Il peut un peu optionnel si madame a envie de prendre, il peut half pay. Sinon, il prend, il pas prend. Justement, c'est peut-être une bonne pli mesure qui peut n'appliquer beaucoup l'impact, peut-être si nous guettons comme ça, parce qu'il n'applique beaucoup madame qui, dans nous, si nous guettons la démographie à Maurice, de plus en plus madame qui travaillent. Sa mesure-là, est-ce qu'il y a un effet positif dans la population? Parce que si nous guettons bien, si nous pensons côté économique, il n'y a pas un effet positif en économie. Parce qu'il manque du monde déjà pour travailler dans Maurice et qu'il est capable d'avoir une répercussion aussi de l'emploi.
si Oui. certains Dimoun décident pour dire, OK, mais ça madame-là, il donne là ce côté potentiellement, il est capable de marier, etc. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à un impact négatif aussi, ça mesure? Non, ça, tout le temps, il est comme ça. Nous remarquons ça surtout dans le secteur privé, qui est dans ça. Dans le secteur privé, qui est un peu, comment dire, c'est un peu calé là pour prendre un Dimoun. Si jamais je connais ça, Dimoun, pour marier et pour gagner un bébé. Et là, les peuvent venir doucement, ils pour un petit peu plus ça pour un ticket. Ça, c'est définitif pour nous. Mais dans le gouvernement, les affaires, comment dire, tout le temps, tu es ça 3 mois, là, tu es déjà là. Et du moins, tu peux prolonger, extender avec un 3 mois de congé. Pour dire. D'ici déjà 6 mois, ça veut dire d'ici des ans. Je ne pas croire dans le gouvernement pour faire un impact. Mais toujours, comment dire, pour une ça, pour une comment dire, tout le temps, qui peut trouver ça correct ou bien pas correct, ça dépend de l'ban et le ban entrepreneur qui peut engager sa ban pour travailler. Il dit, comment dire, une affaire qui est debatable. Est-ce qu'il est besoin pour madame, une jeune fille, ou bien ce qui peut le marier, tout ça là? Voilà, donc ça, bien sûr, il y a une question de perspective. Nous vous trouvons correct parce qu'il nous va employé, hein, mais c'est pas ça qui nous pas qu'à arrêter nous à nous. Nous avons un coup dans une vision un peu plus large, qui répercussion, qui s'accapare bien. Ou un cadre aussi où comprend ça, Sunil. Parfois, quand pénal du monde pour travail et qui parfois, quand une compagnie prend un Dimoun, etc., prend une madame, il dit, besoin faut encore, c'est ce qui, si ça là, allons causer pendant 1 an, là, comment pour remplacer, est-ce qu'il peut avoir un budget pour remplacer, est-ce qu'il ça a un négatif effet selon vous? Non, définitivement, quand on a une workforce qui est stable et qui a une workforce qui, sans changer, il fluctue, une perturbation dans tout le processus, qu'il y ait production, qu'il y ait roulement en bureau. Effectivement, mais tout ça, bon, moi, j'espérais que l'encadrement pour mettre ça en mesure là, il pour venir, nous guetter qui le gouvernement pour amener avec lui. Il est important de comprendre qu'il y a un budget, l'étant li causé, li donne l'intention du gouvernement. Ça, l'intention là, li est transmis à travers le Finance Act. À partir de là, je fais une politique, etc. Ce qui m'a voulu dire, c'est que dans beaucoup d'affaires qui disent d'un budget, qui pas fin dire aussi d'un budget, qui vous trouve lui fait à se l'entrée tranquillement à from the back door dans le Finance Act. Il y a beaucoup de mesures comme ça. Oui. Right? Je me rappelle récemment, moi, tu trouves dans des 3 mesures, par exemple, en 2023, nous avons le Fisheries Act tranquillement from the back door. Nous avons le Forest and Reserve Act 2023 par le backdoor, tranquillement, une poussement de mesures qui vraiment prennent l'impact négatif sur l'environnement et sur l'océan. Et s'ils passent ça tranquille dans le Finance Act, sans qu'ils nous connaissent. Bon, peut-être là, c'est qu'il y a pour autant. Après, ça veut déjà suivre un petit peu qu'est-ce que le Finance Act peut m'aider. Et bon, et puis quel l'encadrement il peut m'aider. Définitivement, il n'est pas capable, une mesure pareille, il n'est pas possible qu'il n'ait pas aucun impact sur le travail routier qui est l'entreprise peut faire. Nous, Chandan Jankee qui est avec nous, économiste et ancien diplomate aussi pour Maurice, hein, notamment en Russie, donc qui peut
2027. L'heure vous est offerte par Kortz Mammouth. Merci d'écouter Radio One, 19h30. World Cup Mania fini commencer contre Coach Mammouth. Ou acheter une télévision Philips 40 pouces pour seulement 9590 roupies. Ou faire une économie 6400 roupies. Et pas fini. Ou acheter une télévision Hisense 70 pouces. Exofabet Globe convertible en lit double. Pour 53 999 roupies. 20 990 roupies discount. Achetez Audi. Payez dans 12 mois sans dépôt. Ou bien achetez sans intérêt jusqu'à 20 mois. Check conditions dans le magasin que l'on nous passe Facebook. Kortz Mammouth, your home is here. Radio One. Tu peux rodin l'auto neuf, moderne et bien équipé? Une code Barméris Motor Studio. Phénomène SUV, pick-up et crossover qui automatique, fluctuant et que tu dans la conduite. Et dans l'auto hybride, électrique ou soit essence. Nous travaillons ici avec ban grand marque GAC, Changan, Dipal et Geely. Et qu'en plus, tu nous turbines avec minimum 7 ans garantie constructeur. Toujours un meilleur prix. Retrouve-nous Mapou, code feeling total et Phoenix Central. Barméris Motor Studio. Le 27 juin, préparez-vous à voyager dans le temps. Roche Island et EcoBox vous présentent Cassette, le grand retour en arrière dans les années 90 à 2000 pour une soirée exceptionnelle. Avec 2 pistes de danse avec les meilleurs DJ, à savoir Patrice Davincourt, Jimmy Gassel, Prince V, Tally Ferguson, Henry, Emmanuel Savannah, DJ Gérald, Fabrice Pierre et Michael Chang. Le 27 juin au Rêve d'Air, préparez votre look old school. Les billets sont en vente chez Otayo et Pantiap. Édition spéciale Radio One. Taxe qui passe à 20% pour Bandimoun qui est chargeable income entre 1 million et 12 millions. Bon voilà, donc c'est quand même une augmentation de 5% là. Chandan Jankee, encore une fois, tout le monde vers où pour ça parce que encore une fois, c'est middle income qui peut casquer. Oui. Vous connaissez le narrative d'un pays depuis quelque temps, c'est qu'il y a besoin de taxer les Russes, les très riches. Alors c'est pour cela que malgré l'année dernière, tu mettais sa taxe, sa solidarité taxe, pour les gens qui dépassent 12 millions. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça fait de 1 million chargeable income? Est-ce que ça veut dire que les gens qui gagnent jusqu'à 1 million par an, oui, zut poutom là-dedans? Ou alors, comment expliquer Benjamin ça? C'est comme ça. Si on gagne 1 million chargeable income, ça veut dire qu'on finit tout disons, personal allowance que vous gagnez, ok? Et un personal relief si que vous gagnez, c'est pas on prend l'assurance, c'est pas on prend médical. Quand on finit tout ça, la loan, là, s'il reste 1 million de roupies par mois, c'est quand on rajoute tout ça dans un an, right? 1 million jusqu'à 12 millions de roupies, right? Si vous gagnez, ok? Chargeable income, vous pouvez payer 20%. Est-ce que 1 million chargeable income, pour qu'il y ait un monde comprendre, est-ce que 1 million chargeable income fait qu'il y ait un monde riche, par exemple? Pas nécessairement. Aujourd'hui, 1 million, disons, un monde sur chargeable income, il y a 100 000 roupies, disons à peu près. Moins que 100 000 roupies par mois. Divise par 13, il y a un petit peu plus loin. Bien moins, je ne peux pas croire que nous classifions ça comme du monde riche aujourd'hui. Un du monde riche, pour moi, c'est ce chargeable income, un minimum de 500 000 par mois, disons, hein, threshold, ok, 500 000. Right? Mais moi, je crois que payer 20% de la taxe, c'est toujours, moi, je pensais que pour avoir plus de income relief pour la classe moyenne, parce que nous sommes un du monde qui gagne 1 million de roupies par an, ok? Et ils viennent dans la classe moyenne, définitivement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gagnent, surtout qui travaillent, les professionnels, touchent le taux de 100 000, de 80 000 roupies par mois. Bon, okay? Moi, ce que je comprends,
Fait comment dire ça, chargeable income là. Et disons, un dimanche jusqu'à 1 million. Les finis, c'est tout ça, on dépense tout. Ça somme qui reste là, premier 1 million là, vous payez 20%. Mais si là où 1 million, là, vous payez 35%. C'est que moi, je comprends ça. Oui, 35%. C'est que moi, je comprends ça. 35%. Là où 1 million. Non. C'est là où 12 millions. 1 million jusqu'à 12 millions. Voilà. Et c'est ça qui peut remplacer. Mais là, les petits viennent avec une taxe qui n'est pas flat comme ça. Un income tax, disons, ou pas qu'à faire un dimanche qui peut gagner 1 million et qu'un dimanche qui peut gagner 12 millions, ça paye 20%. Alors, d'une certaine façon, moi, tu peux augmenter. Voilà. OK? Tu peux avoir plusieurs bandes. Tu peux avoir plusieurs bandes, 1 million jusqu'à 2 millions, 20%, 22%, comme ça. Là, tu peux une taxe plus progressive. C'est ça qui est là, au bas de l'échelle ou bien middle income, OK? Tu payes moins de taxes. En sus de ça, moi, tu pensais que nous pourrions revenir avec l'époque, comment dire, un dimanche, il y a beaucoup d'income tax relief, OK? Et début dans ce personnel, début dans ce la paye, les quartiers, il y a beaucoup de relief, par exemple, medical, right? Ou pour un medical scheme. Il augmente ça seuil là.
nous avons actuellement, nous cause Agroforest Initiative. Tout ça, ça fait bien, non? Tu connais bien, comment on dit, abstract, nous qu'on connaît, comment ça a été, qui peut faire. Nous cause, par exemple, dans l'économie bleue, maintenant, nous pouvons créer un International Center for Organic Studies, quand tu as des centres de recherche à Albion, de l'autre côté, l'autre centre qui est dirigé par le docteur Marie. L'air, ce n'est pas aux études. Exactement. Le gros défi qui attend nous tous connaissons qui vise à faire. L'air, c'est vise à passer à l'action, qui vraiment les demande beaucoup, qui sont utilisés à inventer. Donc là, c'est un qui veut dire qu'éventuellement, il manque, comment dire, monde. Le fait de ça va faire photovoltaïque, rooftop, ça projet là. Mobile là, mobile là, des affaires de l'autre côté, un petit peu inquiet. Ce qui nous parle mostly nous lago. Oui, nous cause 28 projets aquaculture EDB et nous connaissons bien EDB, ça fait safeguard de l'environnement, respecter nos écosystèmes, ça n'a pas existé. Donc, encore une fois, moi un petit peu inquiet par rapport à ça. Mais maintenant, pour revenir sur la rooftop là, moi tout de suite applaudi, il est bien content, puis donner une grande de 25%, avec un capping avec 75 000. Mais, et ça aussi, valeur du jour, le Premier ministre a annoncé qu'il est bien reach le target de 60% l'énergie renouvelable d'ici 2035, pas pour maintenant. Pas pour reach ça. Eligible households. Il n'y a aucune indication qui sont eligible households. Et il augmente le tarif aussi, ok? Il augmente par 63 roupies par unité. Moi, par quoi ça peut en payer l'effet parce que fondamentalement, structurellement, 63 sous. Oui. Fondamentalement, c'est 4 roupies, 4 roupies 20, 4 roupies 83. Bon, on fait un petit calcul rapidement pendant qu'il annonce sa mesure-là. Tu connais pour une small household qui consomme environ 3 kW. L'IPISA, là, actuellement, pour les mettre solar rooftop, l'IPISA environ 200 000 roupies. Et avec le Household Solar Scheme 2026 qu'ils ont mis en place, qui te amène ce storage, tu as besoin de trouver another 100 000 roupies pour te mettre ce storage. Il fait 300 000. Ce qui batterie là très très cher. Ouais, il fait environ 100 000. Donc 300 000 roupies pour un petit lacage qui peut servir 5 kW. Mais 300 000 roupies, tu peux donner 75 000 roupies là-dedans. Il n'y a pas pour sens grandes affaires dans l'investissement. Du coup, pas pour intéresser, galoper parce que gros mot sur la récente des hauts, les bizarres. Oui, surtout eligible household. Seulement, c'est pour votre bandimun qui est au bas de l'échelle. Mais est-ce qu'il y a un bandimun au bas de l'échelle pour capable permettre de si ta consommation, ta production est doublée, il y a 5 kW, tu as besoin de trouver avec ta batterie, tu as besoin de trouver environ 420 000 roupies d'investissement de tout upfront avant de commencer à gagner un bénéfice. Donc, mon parcours vraiment. Moi, je suis un autre issue là-dedans, mais l'année dernière, vous venez CB. Il vient avec beaucoup d'annonces, de projets. Combien de faire? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investissements beaucoup plus cher. Tu ne vas pas récupérer cet investissement. Il y a beaucoup de conditions que CB peut mettre qui m'ont beaucoup. Donc, tu parles de le solar being market driven. Yeah. Si la CEB pour continuer contrôle qui quantité l'énergie renouvelable, qui quantité en solar rooftop de pour faire, ça paye là pas pour progresser. Oui. Le solar visualiste market driven. Prix tombé de seul coup. Parce que n'importe quelle compagnie, peu importe si une state company, il n'a pas envie qu'il tienne ce monopole quelque part dans une certaine mesure. Il n'a pas envie, c'est là il n'est plus capable responsable de toute l'énergie. C'est clair qu'il cause un problème aussi de finance à un moment si tout le monde met un rooftop côté il n'est plus bien CB. Donc ça, si nous vous prendre en considération pour ma suite, je dire. Donc c'est vrai qu'il la CB, le CB, l'organe B, ça fait de l'énergie là, puis il a le monopole de l'énergie. Qui peut-être qu'il pour résoudre plusieurs problèmes effectivement. Justement, la question de l'environnement, de l'énergie renouvelable, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils savent tous, ban mauricien justement, est-ce qu'ils ont conscience de sa transition énergétique là? Est-ce qu'ils observent ça? Bon, peut-être
est-ce qu'il va bouger, voilà, qui est dans un... Juste avant, donc vous avez dit merci à Sunil Dowarkasing qui t'y dénote depuis 5 heures. Donc merci, vous allez les autres commitments, merci d'avoir participé à l'émission. Donc voilà, donc vous pouvez continuer, Raj. Non, nous avons guetté un affaire ça. Gouvernement, disons, avec ça, projet qui dit pour en venir là, nous avons guetté, est-ce qu'il va nous suffisamment l'argent pour mettre ça en pratique? Est-ce que si je suis capable d'investir ça l'argent là? Parce qu'ils ont bien remise des 75 000 euros. Est-ce qu'ils ont qu'à faire? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'ils ont qu'à faire? Est-ce qu'il est rentable pour pas là? Nous avons guetté ça. Parce qu'il est normal, on va dire, pour un du monde correct. Et pour un du monde un petit peu difficile. Parce que c'est pas rentable et du papier amène satisfaction, du coup, un peu lourd pour lui, pour investir là-dedans. Maintenant, nos journalistes Emmanuel Ledoux qui bon, avant qu'il nous gagne justement là, Chandan Jankee, l'énergie renouvelable, nous tout connaissons qui nous dit ça là-dedans. Parce qu'ils ont tenté un sceptique, un des gens qui participent là-dedans. Là, nous trouvons un impératif économique qui fait qu'il va dire même pas plus sceptique peut trouver qu'il y a le problème. Nous avons Emmanuel Ledoux là. Ok, nous prenons Emmanuel Ledoux parce qu'il est très important sa question-là. Emmanuel Ledoux, bon après-midi, bonsoir plutôt. De la pension qui n'était même pas député, ça aurait été plus confus que nous pour comprendre le système de sa interim report qui la commission préalable, la commission des experts, fin annoncée par le Premier ministre à la fin du budget. Donc, pour finir, c'est quand il y a toute l'information dans les couloirs du ministère des Finances que vous trouvez actuellement devant le gouvernement. Alors, c'est un système assez technique, mais même conseiller du ministre des Finances et du Premier ministre, il a ça parce qu'il paraît très compliqué. Mais ce que nous comprenons, c'est qu'il peut mettre un système de ciblage. Exactement. Donc, fait exemple avec un système qui s'est annoncé l'année dernière là, dans sa globalité, et puis venir avec un système de ciblage pour un monde qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Et même l'autre aspect qui finit annoncé aussi, qui finit retenir mon attention, c'est par rapport à 10% de management qui gagne au-delà de 100 000 roupies et qui gagne différents pensions qui comptabilisés, qui viennent à 100 000 roupies. Et là, pour vous dire comme ça, faire un geste de réduire par un système de capping, de réduction, et qui, une modalité pour être définie dans les annexes du budget. Voilà ce qu'il ne faut pas comprendre par rapport aux pensions. C'est un petit peu dans l'ambiance, il y a une ambiance assez... Merci Emmanuel Ledoux, donc ravi de tout quand il tape la table, etc. Même ce banc collègue il réunit parce qu'il y a une swimming pool dans. On ne peut pas connaître à quel point une swimming pool qui type bien dans l'Est pour taper la table aussi avec autant de gaieté que ça. Mais bon. Mais nous connaissons un petit peu de pension, j'ai envie d'ajouter une affaire là. Vous trouvez, mais pour un parlementaire, il amène quelques changements. Hein. Vous pensez avec. Le ministre des Finances, il écoute les cris du peuple qui maintenant gagne un duty free
per mandate, ça veut Au dire lieu de c'est 3 pas- ans. Au lieu de 3 ans. Et une autre affaire encore, mon cas, c'est pension. Pension parlementaire, je vous gagnez après l'âge de 65 ans. Pas l'autre deux mandats. Voilà, ça c'est plus une mesure qui... Cosmétique, mais voilà. bon. Parce que du monde qui attend sacrifice de la part du ban parlementaire, parce qu'au bas d'échelle, le ban peut souffrir. Ça mesure-là, il peut avoir un grand impact sur le ban du monde, la psyché de ban du monde. Oui, non, pas grand ça, mais il y a une très bonne chose. Parce qu'il n'est pas capable une catégorie du monde qui a une pension bien bonnet avant 65 ans. Et l'autre partie du monde qui travaille, comme on dit, travaille dur, ils sont obligés d'attendre dans 65 ans pour gagner d'autres pensions. Par exemple, un fonctionnaire travaille dur. Par exemple, du monde dans la construction travaille dur. Les là, ils gagnent d'autres pensions. Et bien, Eli, si, comment tu peux dire, il y a 35 ans, 40 ans, dans la 50 ans, il finit Eli des fois, après il commence à gagner ce pension. Il n'est pas correct du tout. Et puis, moi, pas tu es payé pour pas exempté. Si mon patron peut une caisse là, il gagne une vingtaine d'années, pourquoi un guide qui me quoi la quotidienne qui pas capable de taxer. Si je me rappelle bien, ça remonte à quand même une vingtaine d'années. Et ça peut fixer parce qu'il y a beaucoup de monde, même à l'époque, parce que tu peux que ça, si je me rappelle bien, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, tu peux que ça, est-ce qu'il besoin de taxer ou pas une pension, que ce soit président surtout parce que c'est le chef de l'État et vice-président, dans une situation un peu plus, disons, différente des autres citoyens en tant que chef d'État. Justement, le basic PRP, Basic Retirement Pension, qui peut venir le SAP, le SAP qui est le State Aged Pension. Et là, nous pouvons trouver qui, comment Emmanuel nous fait dire nous là, quand il y a un système de ciblage qui peut venir, donc c'est un individu qui, là où 60 ans, qui a beaucoup de travail et qui peut gagner plus que 50 000 roupies, une taxable income, donc ça veut dire qu'on finit tout on fait 50 000 roupies taxable income, il peut qualifier à SAP. Donc, non, moins que 50 000 pour qualifier. Non, oui, moins que 50 000 pour qualifier. S'il est plus que 50 000, là, il n'est pas pour qualifier. Donc, ça aussi. Un système de ciblage qui montre voilà. Que la population, vous connaissez, ciblage, la population pas longtemps. Depuis en 8, ciblage depuis là-haut. Par exemple, le fait que le gouvernement déjà peut mettre une taxe additionnelle de 35%. Bon, mais tu penses que le gouvernement, pour gagner plus de casse, c'est quand même une taxe de bonne vie, tout le temps, vous pensez. On peut taxer les riches. C'est eux qui ont un gros village, puis un grand village, c'est un petit carmé dans le village, taxe dans le village, par exemple. C'est comme il y a quelques années, au lieu d'ajouter une taxe à ban rural areas, il y a une taxe dans ban urban areas. Vous voyez que tout ban municipalité, tout ban local government, on fait. Oui, c'est ça. Un débat d'affaires à faire, asset, appréciation du asset du ban du monde. Tout ça là, tu dois rentrer qu'on peut calculer la richesse d'une personne. Pas seulement ce qui fait travail, pas seulement son income, le chargeable income, vous comprenez? Ça, c'est une affaire qui, moi, vous pensez qui est une affaire. Mais nous qui sommes un petit peu, par exemple, nous sommes dans l'éducation, vous trouvez qu'il y a beaucoup de changements positifs dans l'éducation. Nous connaissons que la situation dans le secteur éducatif, il en pince, catastrophique. Mais vous trouvez qu'il peut augmenter ce budget par 2,6 milliards. Et dans 130 millions, on peut mettre un textbook, ok? Et il peut revenir, ce qui est intéressant, il vient avec un technical education. Il ne faut pas connaître soit il peut refaire même quelque chose avant, pas connaître qui il peut faire, mais après 10, après classe 10, ok? Il peut venir avec un technical education pour tout le monde, et qui est une bonne quelque chose, définitivement. Et dans le secteur tertiaire, et vous mettez